guys ana waa askan bi waa Gambia sorry dama am pour startat live bi because man doon am ay technical issues because ma Facebook bi moom tay daf dee act up di play up di ma jaay piin waaw bugga maa sona rek man fa naa maa si ay xad num tudda Aida bi ñoo dee city com platform bi like I was saying Pa Ous mu ngee ñëw later Hadi Konte tamit mu ngee ñëw later ku fi njëkk a dugga si I'm just gonna try send a request and see if that will work. Okay, perfect. So Paus can join in later. So sorry about that because I was just testing. I was having some technical issues here and there. So guys, and Kari, thank you very much for supporting Aji's Corner. You're always here. Yeah, and I love that. Thank you. You've been supporting me for the longest. So guys, ma nuyo waat ku nekk sa tur ak sa santa comme topic bi ni ngeen ko gisee tey ma xale yu góor yi am nga man góor ñi ñooy suma xarit ñu ma di isil topic yi ba pare ñu ne ma Aji da nga gëj a génn after weeru koor ba tey doo dee isi topic yi nii nga xam ne moom ngeen doon waxtaane si weeru koor like I said I've been sick here and there di wér di feebar ba pare climate change bi ñu ngi dugga si spring ak yooyu noonu so dama dee mun a nekk di feebar here and there so I've not been ba pare dem London am allergy reaction and all of that so ñu delluwaat si topic bi tey topic bi topic yi sëy la waaye tamit ñuy farantu parce que ñun tamit bu ma dee bëgg a ngeen bàyyi si topic bi nii ñun sëyuñ ñu ngee farantu waaye dañ dee lëkkaloo fii affaire bi nii nuñ ko dee defee noonu lañ ko dee waxee so basically topic bi topic yi nga xam ne topic boo xam ne la suñ góor ñi suñ càmme ñi dañ ko dee num tudda they have a problem with this waaye dama bëgg a tamit ñu waxtaan as góor as jigéen ñun ñëpp fu mu nekk ñu tasaaroo dem tëddi jigéen ñi wax góor ñi seen problème góor ñi wax jigéen ñi seen problème parce que ma feel ne si askan buñ jógee ñun xamuñ wax especially di waxtaanee loo xam ne néegi sëy la ñun ku fi waxtaanee néegi sëy ñu turee la tur diw sàngam na mel ñu naan ñu lebel la te dafa am loo xam ne yow xamuloo yëpp man xamuma yëpp keneen ak keneen xamul yëpp góor ñi xamul yëpp dama feel ne góor ñi dañ war di xam jigéen ñi luy seen problème jigéen ñi tamit ñu xam góor ñi luy seen problème ñu mun a diisoo waxtaan dialogue xam fu ñoo fekkante each other ñu mun a come to each other's level or ñu understand each other moo tax ñoom góor ñi suñ ñëwee ak topic yi nii tey nit laa doon waxtaanal mu indi topic bii nii so I'm like you know what I had to contact Paus and said we have to go live and this is an issue boo xam ne góor ñi dañ ko complain a lot dama am pour call Hadi Konte tamit ne ko num tudda moom dama ko dee déglu a lot te these are topics that she can really just hop in and make sense out of it so topic bi moo nekk lan moo nekk suñ góor ñi dañ dee complain ne jigéen ñi duñ dee nangoo force initiate contact ñun jigéen di Gambia dañ leen dee ragal in a sense ne hi Aida ana jaañ naa wax naa le plateforme yéen jaañ yéen a ko moom man dama moom tricoté yéen ngeen moom fuul bi yëpp waaw Aida su ñëwee am si problème parce que waruma amee plateforme bi waaw so góor ñi nag dama dee dugga TikTok sax ñu dóor daalam ñeneen dañu dee xas sax ndeysaan ne jigéeni Gambia ñoom du ñoo nekkaa jigéeni Gambian because ñun jigéeni Gambian duñ dee initiate contact duñ leen njëkk a dem daal duñ leen njëkk a raay duñ leen njëkk a phone duñ leen njëkk a sijuus duñ leen njëkk a kafal ba nga xam ne kii dafa soxla duñ njëkk a maanaam duñ leen njëkk a cax-caxee daal te muy dëgga because dangaa gis jigéeni Gambian boo xam ne dangaa dem néegam sax mu jënd jali ay fer ay cuuraay na jëkkaram ba jëkkaram boo tamit yëpp si di tamit yëpp a ngi reet understand mo loolu waaye waxtu romance bi su jotee dafa am pour toog mu xaar góor bi commencé di ko raay there are times that we women dañoo dem in bed with our husbands ñu tëdda rek di xaar góor bi njëkk a ñu raay because ñun dañ ko def ba nga xam ne suñ góor ñi mënuñoo xam ndax ñun ñu ngi xooñ comme amuñ that how to call it duñ dee wane suñ feelings dañ dee toog si suñ feelings si dañ dee digest suñ feelings dañ ko dee swallow ko I don't know how we do it but I think it's something to do with the culture and I want our men tamit ñu dee complain about this to know ne oh sorry nga génne gob bi yenn saa dama ko dee lekk pour nga block sugar bi dama bëgg a góor ni ñu xam ne ñu si society buñ jógee dag dee ragal a def yéenay sa jëkkër nga xoolee na rek cagaka dag dee ragal a def yéenay ñun jigéen sa góor ñu xoolee la cagaka because ñun ooyee jigéen caga dafa quick te ñun lebel jigéen dafa quick dangaa gis jigéen boo xam ne sax dafa rakkaaju kii soo ko gisee sax danga xam ne kii macha allah waaye koñ ji yëpp ay ne diw sanga nu rajak dafa cagee dafa lifin danga nii danga ne la ñu lebel la ba nga xam ne you comport yourself ba pare ñun noonu lañ ñu di trainer noonu lañ ñu moldee ne jigéen danga war a xaar góor ciis la
jigéen da nga war a xaar góor fekk si la jigéen waruloo rakaaju jigéen war like ñun I think ne ñun suñ society ñun jigéen ñi leen gën a mold leen gën a train da ngaa xool ne da ngaa juddu depuis boo nekkee xale am 5 years ñu laa jàngal raxas bool because yooyu leen fiil na ñun loolu leen war a jànga di la jàngal raxas bool di la jàngal bale di la jàngal lii soo da nga war a dem mun lii soo demee sa kër jëkkër lii da nga ko war a def da nga soo demee kër gu mag dem sëyi fa like you're teaching me yoo xam ne these are basic daily things yoo xam ne everybody should know how to do this, men or women. It's not only me go jigéen bi koo war a jàngal how to raxas bool. But again, as a girl child, mother, I don't like the fact that pop FLE amatud Gambia and they stopped it. As a girl child, I think that there is more which our parents, our grandparents, and whoever raised us should teach us rather than the danga wara dem sa kër jëkkër di raxas bool di bale di fóot di bale danga war because this is what they taught us. Like the whole focus of a Gambian woman is rahasal balel fompal. They forget that the bed is also important. It's one of the pillars in every marriage. So then you there fate pour remind them because it's a no-go area. When you're a Gambian woman, you dare not talk about sex with exactly. Thank you. When you're a Gambian woman, you dare not talk about sex to your sisters. You dare not talk about sex to your parents. You dare not danga am sex accept partner, your husband. You dare not talk to your husband about what happened last night. Like so these are things you have so own jikar bo hamne. As a Gambian woman, yangi rusa naked na roba sa jikar jisla. So I want men to know that it's a lot to do with the culture. Using culture allow you pour ñu attaque ñom paos seduce len yegal len ñu vibrate hol ko swale lolay wor waaw pa tay mom tay da ngeen am ndam and I like when men come out and say Aji, I want you guys to talk about this. And as a woman and as a Gambian woman, I was there before. Say on now, and I know, like when I was married, these are things you have the maximum go now go through because maximum. I used to go to bed like man when I talk for myself. I used to go to bed, I'm not a tired. I'm a so lost my but how like because for man. Kersa bi gàcce bi wala suma jëkkër dina wax ne kii moom dafa bëgg a góor torop every guddi mu laal ma ba pare pa in our society how man da yéen góor ñi xam ngeen ne sax some of us the women we have a very high sex drive but we can't even communicate to our men. Sometimes you guys like would have sex with us but we are not up to that satisfaction level. But the sinus munuma la wax ne sa man satisfy ma or daanuma or defuma lii. So I think that this is something that we really should talk about because the culture wouldn't let us open up to our partners to say, go ahead. Bala ñoo do sa astafla si yi ngay tudda yi ngay wax subhanallah astafla li mota mudu duñ ko def mu ngo jeena tak kon programme bi jeena waaw kon sama gaay na mo len ñi ci ta Aida mo fi mu ngi bind rek mu ngi seetaan xola man bala ma ñëw live si la ma nekk di yóbbante moom si boppam mu maa yóbbante ma ne ko góor ñi wax ngaw ana suma lii bi ndox waaw non tey góor ñaam moom is educative waaye dafa am loo xam ne tamit ne comme li nga waxee rek ñun suñu yar ñun xaw ma pride la xaw ma tamit den nu ñuy yare la waaye gis nga li nga wax ni topic tey bii mu ngi tas tey ni yu bari suñ generation bi tey man dama de waxtaan sama ay friends my complain tam ñoom ñuy counter complain so which means problem bi nii ku ne amul sa kër waxuloo digga now the fact ne we are reluctant to come out and speak we will always die in that small corner bi nga xam ne pride moo ñoo rey suñ dee nga ñaaka keneen jël dox sa gannaaw o nga dem yaatam duma la naan laata nga am pride te foog naa pride dafa bon pride we should have pride nit ku nekk am yaa xam sa matilal soo feebaree wax ko faj mu jeex now
suñ nee programme dama dee wax ne ñun ñëpp include myself dañ teel a sëy waaye xamuñ luy farata sëy. now the first thing buñ demee fana it's not wholly the reason waaye su fekkee ne yaa dafa bina doomi aadama bina safara bina baakaar ak bina tiyaabo bina góor bina jigéen bim bi ne góor bina jigéen nekk seytaane góor at same time jigéen nekk li nga xam ne mooy sudus góor si la daga naal ne kon sëy leen soo leen bëggee njaalo o soo leen bëggee am time together which means loolu fa jeexal na wax right now waaye tamit yaa ngi wax lu important ne sun parents yi duñ ñu dee wax the nitty-gritties of sëy dama si waañ bi nga moo taxaw pour soo amee jabar soo sëyee sa goro yi respect la sa jëkkër respect la ñu ngi nii somance yi bëgguñ toog kër waaw mooy dëgg fa yow moom xam naa loolu 100%. yes but it's very important for people to listen to this show because pa yow I always say to myself yow bëgguloo toogi kër yow you wanna eat outside all the time outside gis nga maa ngi nii li nga dafa am suma añ dama dee ko añ léegi nii I have something to add there. So imagine a wife or a lady who is molded and trained from childhood to get married to someone ko xamne dafa def all the household work, mu ñoo am góor boo xam ne comme yow you always eat outside. So what was the sense of having to mold and train that girl all her life to come and marry a husband like you? Well, thank you. xam nga aji loolu am xëj na ñun tey góor tey jii man right now man dama foog ne part of or 99% of li tax ma am jabar xëj na mooy ki ma satisfy si lal bi right now. Thank you Khadija. Wow, because tey soo gisee tey repeat loolu I like that repeat loolu 99% of li tax tey ma bëgg a am jabar tey mooy ba njaal si biti because aji ñun boos nañ suñ toogee di waxtaan su jigéen bu nice o jigéen bu sol tight o jigéen bu nga mi nice su rombee duñ seena mu nga tooga de ñu ngi seet sa physical structure ñu ngi seet sa wangi ni moo pilim paramee waaw naka kay yow Cees naa si secret ba soxna mel nanguloo ma faal so suñ toogee di soo dee ne góor gi lim cagee laajte wu jigéen nga o cagewu si ne yow ndax mu ngaa tooga da nga solo tey tuwas ku jot o ñu te say xew o ñu sol naka waaw baax na naa dooraat naka góor tey right now amuñ interest si jigéen bu ma tooga iteluj ñu suñ toogee tey di waxtaan tey ñun boys neen toog gis jigéen bu rooma right now ngaa ñoo waa ji xëy kii lim sol nice na kii de ni mel nice na kii yaram bi is very nice suñ xel bi lu moo go through yëpp it's not about kii lu moo def si kër gi right now. Will mu ne I didn't know you were this interested. Khadija, he is married. Please. I have no problems. Khadija kii gis nga kii numba bi ñuule nii noonu la xalam bi ñuulee. Khadija he is married bu ko faale. Khadija ma ne married men yi ñoo ko yor di. Khadija soo paree nga dugg si nga ñëw sànni sa kaddu Khadija yow mii ku rakkaaju nga Khadija. Khadija keñ moom mooy loolu. Dija waaye da nga war a mën a nga rakkaaju di nga dugg si de. man dama koy seetaan. waaye gis nga aji compliment rek mooy ne ñun góor suñ toogee di waxtaan naan jigéen bi li tax ñuy dem si yow right now o li tax ñuy dee si yow right now. mu ne bëggut peace. I don't want jigéen peace. di Gambie ñoo gën a feragataay. kon kaay aji man maa ngi nii amee ay paaka jaasi ay yëpp la am. non du ma nangu pa man sa jabar ma dégg bëgguma problème suma plateforme bi la moo commencé du ma ko def kon waa aji na bëggut peace. déedéet man jaama rek laa bëgg man bëgguma lu toxique Khadija soo paree nga dugg si waaw. so gis nga dafa am jigéeni Gambia man lii is a life story. As for me, I am more interested in women ku boppam more than a woman who can cook. Of course aji ñu ngi ko Europe bi nga xam ne léegi right now what can you cook jigéen ñi dégg
what can you cook in your house ba tax mun la ko jina outside léegi if you example soo demee si this culture weekend si Birmingham London yëpp yaa ngi jina lekka yaa ngi am léegi this African kitchen right now xam nga now tooga ñoom ngay njooro waaw so you know man suma jabar man the only thing that I go and duga pour tooga mooy ebe mun naa ko lekka Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ebe nambu suma may ful waaye dafa baax jigéen moo dee seduce góor now loolu da nga war a faram fànca because ñun suñu society xamuñ loolu ñun we're used to men coming at us but dañ ko dee xaar we wait for it ku si am sa jëkkër te nga xam ne mu ngi cagatu orom soo ñaari xel li nga ko lu jox ak li nga ko lu seduce la ko jànxam bi outside di ko defal te ni jigéen di waxee ne du ma dee si sëy du ma muñ ku mun boppam more than a woman who can cook is what I prefer jigéen da nga war a cage ak jonge góor tey na bu saf góor yaa ngi wax de pa gis nga li ma dama like aji sport góor ñi fii dañ dee feel comfortable jigéen feel comfortable ñi ngay wax si seen dënn ku lifin ay da nga xam moo nekkoon sax foog ñu read comments yi because dama bëgg a góor ñi wax jigéen ñi wax seen problème binda waxkat bi wax waaye pa you know what yeah just to take it back I'm so happy that I have you here to talk about this topic because dama dee feel ne topic yi su dee ñëw jigéen kenn toog fi di ko waxtaanee wala góor kenn du dee fair ba pare like this is a topic boo xam ne pa dama leen ko jox yéen góor ñi 100% when you guys say this is the truth because I myself I have been there yeah aji gis nga di bottom line mooy góor yi tey yi léegi right now xam nañ ne jamono gi fi nekk léegi dara nekku dara with due respect to jigéen ñoo ma jur ñoo bégal am naa doom bu jigéen aji ko dee ne jigéen dafa yomba léegi pa Ben mu ne that's the weapon to control and dominate a man that's it moo tax suma toogee fii nii aji moom suma toogee fii nii maa dee dinaay ne góor mun ta soxoree jigéenam góor booy imaginal góor loo am fit loo ne kii góor gu soxor la mu ngi am jabar ndax jabar daf ko daw du ko daw you know so jigéen every single time mooy di only weapon boo xam ne góor mun naa sawti bawti daf lu ko neex góor mun naa bañ a def lu ko neex mun naa bañ a lu ko neex waaye bu jigéen a téppe si kanamam lu ko Samson and the Bible so powerful jigéen ni ngeen powerful suñ ko yu seen néegi sëy ni ko sëy du tas but lii is not happening right yéen jigéen ñi tey jigéen ñi right now jamano jaaju mu ne we know what we want something sexy pa góor yaa ngi bi góor yaa ngi because aji jigéen ñi Europe ñu ngi si overtime yow yaa ngi si liggéey bi 12 to 12 right now soo wàccee moom ifi ñaasi moo ko moom ifi ñaasi su fi ne ko mu ne pa ya ma sànni kaabu yaa ngi ba pare nga naan awa xalel awa xalel nga am ay xalel doom f baaji ak su am ne ana sami géejo xam naa dina ñu you know yow nga nekk xalel di up and down si awa si nga ooy sa bopp awa xalel pare nga am doom xalel right now ba pare yow sa doom lan la xanaa kon sa doom bàyyi bébé konte now aji if you come home exhaust now yaa ngi dafa nekk soo may jëkka ju mel ni man koo xam ne man hoover I don't dafa mas nekk I don't do those things now you want to capitalize gaaw dam tooga gaaw ndam toogan right now you get tired but gis nga aji ñu ne sa jëkkër loo ko ñaan mu bañ rek danga ko ñaan guddi moo tax wax bu neex taranga la now most boring women in bed is it truth Gambian lady are the most boring and uninteresting creature on earth in bed and is it truth so if you want naan wow Gambian women like that's not fair we are talking about it's not up
Aji, it's not about you. It's about the average Gambian woman. Any topic that says Gambian men, get ready for me because I will come Right? up. No, we can defend ourselves. What we are saying, moi, so I'm buge by chakatuki sigoni. Because if we go outside, si kunyo chakato, amut sajabar amut si speaker. Ben, thank you. Of course, amuko. Now, so by so much inside, them outside, ma hobe jigen go xamne amaluma dom, fanal nek dafun dara. Aji amna lo mo def ba tax ma topa. Yeah. Amaluma gis ci yow ba tax ma topa right now. Bo jigeni Gambien, ba mo do sexy rek sen yitas. Thank you. Yeah. I give you credit to that. Jigeni Gambia, bala ñoo mëna door ma joggé ma sexy rek ñu sen yitas pam ñu door. Fekk ndeysaan ñun boy léegi ko nga man right now kan ma gisse may am 42 years old. I can go and marry a girl of 50, 18, 19 years old. And I'm still young. I can still go. But the one guy Gambia jigeni been around. Jigeni one round in it. Because of they are tired. And you gis ma go. Badu bu ñu attaque rek badu. Badu lo xam waxal gaay. Tay yokko ci. Anaka jam kay mom anaka di ja platform bi kay mu ngi nopi na mu ngi nopi waaw because xam nga li nga paal man dama dee nangu suñ daano man dama dee nangu ay sey tas leen bari yeah te sey tas yi lu ko lifin yépp sa jikar aji so mero amum sax 2-3 things in the house what a monkey greetings Amy mooy guddeem ak kàddoom at lekkaam gis nga ñetta yi ak jigéen at loo munti amee koole teew na de jigéen at loo munti am busy I can type de bo yaa ngi seetaan ñu ngi cool du Kadija bi sa beneen Kadija bi la Kadija bu ngeen doog a dugg si beneen Kadija la ñoo wax Kadija nu mu tudda ok Kadija yi waaw te xool seetaan leen ñoom dañ fa ne ñoo moom plateforme bii nii aji ba ñun suñu jigéeni Gambia yi soo mero sa jëkkër tey right now guddi googu di nga ko aaye doo waxaa moom aji su fekkee dañ ne tongoo sax ak koo xamul sax dafa xaraam si asa julit sakatuma ak sa jëkkër o sa jabar góor mun naa mer dafa ko neex but yow jigéen yow rek yaa mun a wàccee góor meram parce que am nga foo koo téye fii amuñu xam ne seen jëkkër yi duñ lekkee fen outside duñ timisee duñ julee timis fen outside because xam ne ne kër ga li fa nekk now if I have a wife bi nga xam ne yow sooy tëdda short nga tëddee short pants sama hot pants nga tëddee yow soo tëddee sa kanam baa ngi south man suma kanam baa ngi left right now yow ngay ma xaar ma ñëw make attraction right now aji man xaw ma foo toolu yow xam na fu ma toolu loolu miscommunication boo xam ne la equal to divorce te man Angleterre se yi tas léegi yëpp loolu la ndeysaan suma Anita sa jabar ñëw na suma ak wi moom kii moom mu ne dafa laal si joola laal si séeréer laal si aku man xamal ma Anita da di mooy rek ma dégg this programme aji Paos champ la si de hadi Paos yow la Paos but no ñun xam nga rather separate than apologize to their spouses no we are talking about apology so stay topic bi Paos go demal maa ngi jàng nañ bàyyi fi separation bi maa ngi wax the main reason why léegi sëy ba yi tas right now te aji we have a very young population bi nga xam ne moo bari ñun tey jii suñ maas yi ñu ñooy ndaw yi ëllëg yi man tey am naa doom boo xam ne léegi suma jombay sax man yi ma emu sax man moom em na ko lu ma dina mu ne man em naa mu ne emu ko so doomu jigéen dama am right now I am duty bound morally and legally and religiously pour put ko in the right direction pour ëllëg mun a amee kër am naa doom bu góor man la war pour ma jàngal ko ëllëg moo amee kër because xaw ma ëllëg man in next 5-10 years dama dee by force amul astafula amul yenn yéex but ñoom ñoo fee des now how they gonna live their life depend on ñun luñ transfer over them ak luñ jàngal gaay man amul benn yaay bu ñëw jàngal te ñun suñu yaay yi léegi ñun suñu yaay jàngal man aji suma yaay musa gis ma jàngal suma toog naa gis film boo xam ne gaa ngi fonte sax gis suma yaay toog sax ba ne génna ñun ñëpp loolu xam right now xamuñ ko
li ñu jàngal mooy foo passé ne looloy sëy looloy life. Yeah. But there is more to life. suñ waxoon góor ne o waxoon jigéen ne soo gisee tey sa doom bu góor bi mu génn tey ñu ko ooy caga am na li nga xam ne loolu la moo ut right now te loo xam ne all religion ñoo ko condemn sa dafa xaraam naka la jigéen di tegee ak borom këram sa kilifa come on aji let's understand the principle of jikar jigéen dañ la taka pour ilif la by force whether we like it or not su nekkoon ne is the other way around or 50-50 bi ñoo oote mu nekk truth ne kon tey ku nekk fa toog sa kër ku nekk nga takkee fa but yow jigéen yow góor yaa jóg ñaani now technically by force mu neex mu naxari yow jigéen by force nga am ku la ilif now ilif boobu yëpp tamit si kaw la si guddi yow jigéen yow yaa war dam dab sa bànneexi jëkkër now waxuma nag ne góor gu toog every single day nga def ni explain jigéen mu def right now I'm not saying that you know but li ma wax mooy ne always the first move jigéen ama sax your first move should never sax be you touching the guy dafa am solo waaw yow jigéen it's not dem ñàppu sa jëkkër right now but it's about I like when you break it down because soo waxee rek man suma maas ëllëg rek ñu dem ñàppu suñu jëkkër yi dootuñ ko non du ñàppu de doo ko defaati affaire si you know it's not about dem ñàpp sa jëkkër but léegi sa sol yi nga solu ak sa gis nga Anita bàyyi ma both ways ok continue pa li nga wax dafa interesting man maa ngi jàng bul you know man xam nga yu suma topic de pa explain na it's not about jigéen bi dem physically dem ne góor kaay ñàpp si kawam right now dama nga jël tissu nga ñëwaat man dama sonn man sa xaasa man suma cuuraay ba ma tax cuuraay booy mooy xeeñ ñi cuuraay man góori Gambie bu ko cuuraay jigéeni Gambie ba góori ba seen si ayi dama cuuraay xam nga Anita suy ñëw moo tax ma cuuraay xam nga Anita cuuraay ko paus non bi xet gi dafa neex aji waa ñu wax gis nga aji waxuma ne dama jëlagum tissu yaa ngi wax nga diga bakkan baa ngi sotteeku rek billahi tiyel tissu rek man maa ngi teg suma bos fii gisul yaay man dama dee préparé yëpp hey man toola man yëpp laa isi toothpick sa isi naa ko waaw affaire bi xëy na am na fu affaire bi waxtaan bi dee neexee foog ma génnee bi fi bëj bi ba mun a wax waaw fen de fii laa ko fekka Ana go to bed Ana go to bed gis nga aji maa ngi wax ne it's not about physically going out nga attack sa góor but what we are saying mooy ne yow jigéen sa solu ak sa meññeer ak sa wax si cabinet because cabinet jigéen action speaks louder than words thank you ay sa góor mun naa wàcce liggéey mer la amu naa benn jànga amu benn story lii bala ma sey la woon jànga bi waaw oo ko de naka Aida waaw Aida gis nga jànga bi ma nekkee moom dama ne ko génneel ma kooku si gis nga topic yi day important lii mooy suma ma ne ko rek parce que li nga wax ni man dama ko war a dem demonstrate understand lu waaw jànga bi mu ne su ma buggee ñaan xaalis time bu rek man tellement nanda affaire ba bee ñu waxtaan mu ne ma mu tuddee ko happy hour wasaba naka saa bu ko may xaalis rek mu ne ma happy hour waaw waaye man tam bee di laa bu am na jigéen yu jóge kii su ma ko koolee duma ko am time boobu noonu jigéen ñi déglu leen time boobu fekkee am nañu ma sitaan time boobu Vodafone jigéen ñi déglu leen di jàng naka la ñoo MT seen poos yi man góor ma waaw waaye kaay xool ma kii fu mujjee time boobu noonu Vodafone soo taxawee £5 ajuma da nga am free call samedi à dimanche yow tuuti ñu rey ba time boobu ñu ngi amoon benn number bi nga ne call pour mun a call Gambia télésom soo call that number télésom nga call Gambia free call du free sax it's cheaper après right so
jàng bi balaa ma koo dégg happy hour rek ajuma waxtaan tuuti kafre rek ne pa lim naa bëgg £5 Vodafone credit ma dugal after ma ko realize ma ne ko waa yow moom xanaa yow ngoon nga ma dee call day time rek time bi nga ma dee call ajuma rek su ma la call duma la am nekk leen 4 months musuma ko gis ñu ñëw maa ngi nekk Angleterre ñu ko Louis Cham léegi after moom moo dem ba confess ba tuddee affaire si happy hour pa kooku dafa jonge teg fa sa baaraam non kooku njongewul ba ne ko dafa jonge pa kooku £5 la woon léegi de happy hour bi man mama si neex waaw happy hour bi waaye after bés la tooyee block ndeyam xam nga lu ma ne si Aji's Corner ñun ñaar dañ ñàkk a toog parce que dañ dee indi réalité bi ñun dama ko wax lañ def waaye yow aji kii dañ nekk ñun nan ñu yuusee ak nuñ leen yuusee ñun duñ dee rus pour toog wax aji kii musuma ko gis wanaa ñu nekk moom 4 months musuma ko gis ndeysaan pa happy hour bi soo moo happy hour bi yëpp la collect pa yaa ngeen nelaw waaye yow aw time maa ngi nekk student suma boss pan ma laaj la ok teg fa sa baaraam so yow jigéen bi nim doon waxeeg yow moo tax nga doon invest or what was it about this lady that made you like drive you to that point? I thought I had a girlfriend, and then your girlfriend, as usual, pa don't more cost my eye critic. That no Vodafone so to be £5. How many you can but you don't remember? get the question in it. I said, come lan don't the floor have the more sexy that drive you, that crazy that every Friday when this lady calls for the £5, it goes into her account. First, go to Dega 1 or 2 or 3 photos in a week. But you're still am the concept that you're still with this lady. At the time, be now Angleterre is, and I thought, okay, this was something genuine. How many green leaf journey just come? Wow. But secondly, I want that negative thought. Now, if I had learned in a very hard way, they will become a very evil person against women. Why after man talk hey, ki dafa ma bëgg yap ki su bëgg xaliss dama dee call rek ma block ko don't call me again anymore. Why après suma callee waxtaan bu neex la waxtaan bu sexy la waaw waaye su ma ko naayam sa kër waaw xam nga naka dama dikkaa suma anteek nangam ni ba pare aji time bu boss pass do ko am time ni ci doj boss rek time mo loolu nga am seen boss ni o seigne Fallou boss ku daal bu day ndeysaan jigéen bi di collect £5 rek di wax bu dee pa am na jigéen ñoo xam ne di ko meek aji am na jigéen di ko meek day yaakaar mbaraan. Going back to the topic here, there were times in my life man boo xam ne maa ngi sëy ma war a dem moo tax man nangu ak góor ñi seen problème ma war a dem tëddi ak suma jëkkër pa man laa wax ma nekk doomi aadama boo xam ne doomi aadama la maa ngi lekk sukur maa ngi naan xorom maa ngi naan ndox maa ngi naan juice all li nga xam ne body bi mu ngi ko soxla pour mu régler mu ngi koo am pa nga war a toog yenn saa yi dama dee toog man suma boppa ma soxla suma jëkkër pa ma laa wax loo xam ne very sad yenn saa yi ma dem jëkka dugga si biir néeg bi pa after mu ñëw tëdda pa dama nekk si lal bi di duuti style gu nekk toon naa def naa nii juutu naa def comme man la wax ne maa ngi Philip maa ngi like I'm doing all these reactions and actions in bed next to my own matrimonial like bed next to my husband like legal husband pa the only thing loo xam ne mooy start this romance and sex and all of that moo nekk dem suma jëkkër raay ko initiate all this romance and all of that pour ma arouse ko ñu commencé pa mu mel ni déedéet léegi gis nga loxo bi su ma ko defee ni dama maa ngi pa ma la gis nga it is sad ne like having to be grown léegi nga nekk a mature lady and you're thinking about why was I behaving like a child because to me now like when maturity kicked in I'm like I was bloody behaving like a child. He is my husband. He is next to me. Mu ngi free. Moom góor bi free la. Affaire bi free la pour man maa ko moom maa ko war a jëli maa ko war a jël pa it's like ba pare pa kooku mu ngi tëdd next
to you I don't get it like lu tax ñun ñu war a nekk di nduuti man ne yenn saay dama dee dem ma sangu ma préparé lépp pour guddi bi léegi guddi bi pour man ma start because man maa soxla kii tonight but like pa du dee nekk pride de man pour man rus la woon ne góor bi dafa ne waaye suma jabar moo bëgg a góor ah suma jabar te suma maasi ndey sax nuñ tuutee lañ bëggee góor dëgg bi nañ ko man fii dëgg bi dama ko def léegi suba su leen neexee ngeen def ma seen pilote as if man I get bored at pa jigéen bu lu grave gis nga jigéeni Gambia fii suñ rusu du génn pa hey pa man la wax am na guddi yoo xam ne pa man suma pa lii dama ko dee planal pa dama dee def style yoo xam ne ba pare pa xam nga lu ma jaaxal pa lu tax ñun ñu dee def style yi nonsense yooyu yëpp when all it takes is to raay góor bi wala nga téye affaire bi sa yoon bi di ko kalay kale pa day should be a starting point wala nga def si dina bi sa maca weer bi pa xaaral rek pa léegi dama mere suma boppa as I am sitting here let me pour my anger allow me to put my chest down pa xoolal ba pare góor bi daf dee nekk suma boor pa daf dee nekk di nelaw sax maa ngi def nii pa di eega ka wàcca di dis ko yoon jaaj what's wrong mu ne dara fekk something is wrong it is wrong I am horny I am dying but I cannot start my people we have failed we have failed as women mun na am tamit xam nga léegi tamit jigéen bu am low self esteem ñu ngi ree ñoom sa def ne lii yëpp pa ka ma wax la pa benn bi pa dama ko dee def dama dee juutoo ni side pa finance dross bi pa action yoo xam ne laa wala tala lii lu garaaw laa wax lu garaaw ba pare pa we as Gambian women whoever comes here to my platform and say aji boobu noonu man defuma du dégg pa gis nga juutu bi nii side way bi góor bi te da ngay def nii pa danga ko dee def ba dee puus nii ba du ko jéem a si nelaw sa nii la lapet boobu dama la lapet al loxo tuy pa listen here I have done the most when I'm telling you I swear down I have done the most no aji xam nga loolu in what you described it's funny ñu ngi reetaan why mostly is with somebody ki nga xam ne dafa am a low self esteem xam nga jigéen bu yàgga go to trauma in their life tamit now we are talking about the psychological damage bu jigéen boobu xam su nekkee in an environment where dafa am these flashbacks Aida déglu ma Aida man style yooyu sax di comme kuy ete naan ay pa ma ne la man am na looy ma dee def sa pa yooyu mamalu de so loolu apart from yow nga am pride it's about low self let me tell you from a perspective of from a perspective of a woman. For me, it was never pride. For me, it was the shyness. Kersa bu ma am suma diggante suma jëkkër pour man dama ko gisee ne suma jabar dafa bëgg a góor torop ba pare I don't know how to free myself pour loosen up and be that soft person boo xam ne. That's how it should be. I just make any go. Su góor jógee di xas jikaam naa yor su jigéen jógee ba di wax joram kii dafa bëgg a jigéen loolu taranga la loolu it's a win for yow because yow yaa ngi ndeysaan su ki ñëw na girlfriend tey moom fii la xay gisaa ko xaaral rek ni nga ñëw si yow because aji loolu sant yàlla la mun nga am góor goo xam ne everyday mu ngi faji si reen yi di naan mooy dëgg mu nga am góor boo xam ne tey right now su igasi ko du mun anything right now gis nga doomi adama lépp loo yàlla may kattan loo yàlla may tey sa all sense of the body yëpp mun a function rek every day de ko sante yàlla and de ko use because su nekkoon nu te if it was not for the purpose of li tax mu jox la ko ni ko doo ko am ku am loxo waroo munoo jóg liggéey loo yow yaa ngi wiri sa borom am na koo xam ne dama bëgg a dooleel foofu noonu tamit dama leen bëgg a dooleel yéen góori Gambia because gis nga waxtaan wax dëgg si la
te man duma dee bëgg a ñëw toog rek di laam-laamee wax o di wax loo xam ne xam nga naka sudu noonu gis nga nit ku nekk fam mu ne jaajëfateel ko te delloo ko jugal bul dee xaar ba bés nga ñëw di ko celebrate or something pa yan ñun dañ leen war a delloo jugal when it comes to the bed ak sëy da ngeen ko deserve because you know why pa gis nga yéen soo leen du toon initiate contact pa ñun ñu bari tey doom sax duñ ko am ak yéen mooy dëgg tey su ñoon yéen soo leen ñu doon initiate contact tey ñun ñu bari bànneexi sëy sax duñ ko xam because yéen boo leen ñu toppoon culture bi may leen ngeen mel nuñ mel ñun ci bari sax da ngeen a sëy ak ñun noonu sax waaye góor sax duñ ko xam so ku nekk de fam mu ne jox ko waalaam la pa góori Gambia I wanna say thank you to you guys because pa topic bu ñoo wax nii man dama nangu ba tëdda si suuf because dama si jaar oh waay xam nga ñu bari gëmu na Israel te man waxtaan naa few of my friends ñu ne pa boy what I'm going through in my house pa is terrible ma ne ñu ne boy man suma jabar def ma ay bu ma am nii o léegi nii di wax yu garaaw ma xam ne fii nii ku nekk sa bés nga xam waaye xam na bu jàmbur waaye xam nga loolu soo gisee tey jii doom ngay juddu ñun Gambia musu ñoo xam ay eczéma musu ñoo xam ay yena premature health conditions kañ no science has proven ne it's the best yes it's the best waaye xam nga ñun we need to live and move along with science. But we need to talk about some of these things, Pa. We have to stop shying away from these things. We have to talk about it. Senegal, ama sa theater. Ñu ngi ko wane right now. Xaw ma yan maa ngi Senegal seen theater ñu ngi wane yu mel nii. Dina gama yaa ngi ko seetaan but they have never improved. You know, ante am na yi nga xam ne naka it has to be discussed. Yeah, definitely. Sëy yu tas léegi dafa bari. Yëpp lan la liggéey la xaalis at lal bi la. These are the main reasons why. Te yéen ñi ma seetaan right now nii they know. Yeah. They wake up. Me for sex, I divorce you. No, dama wake up. Suñ ko am ko do ko yëg sama bàyyi ma yow nga sa boppa. You know, so it's we are youth, we are young people. Yeah. Ñun la yàlla may kattan ak xam-xam waaw ñu fekkee yu mel ni in social léegi internet baa ngi fii everything right now is happening right now tey jii doom ngay juru tey right now xale bi juru am yu grave yoo xam ne ñu musuñ koo xam imaginal Gambia Kadija mu ne bés boo ko pour sex daf la divorce but Pa going back to what Kadija wrote Pa let's go back to what Kadija wrote because we're talking a topic boo xam ne it says the bed Pa man I am this kind of woman that does not like men waking me up in the middle of the night for sex. I don't like it. Why? Because I don't even like to pour nit di ma dee because then I have this attitude problem and I get grumpy and whatever sex you want to have with me you would enjoy it. Like I don't mind early morning sex but having to wake me up but then I'm not a communication with the foreign neka goor bu am jigéen am lu diga okay I will not. Of course, it's not respectful. So for Pa nelaw suñ guddi su jotee dañ war a tëdd ñu nelaw lan la góor tamit di toog ba digg guddi di xóoñ yéen luy seen problème nelawante digga oh waay yow da nga xam soo tëddee li nga gënta discipline leen seen bopp guddi pa guddi yàlla daf ko jagleel pour tëdda jàmm yàlla nag góor ni seen fol nañ wax jigéen ñi suñ fol ñun ñu nangu góor ñi tamit 99.9% góor ñi balaa ñuy ba pare xam nga lu ma jaxa Pa the whole day gis nga ma maam fa maa ngi rakkaaju maa ngi batar suma wangu li fi Pa the whole day man laa si juus Pa mënuma understand lu tax waxtu boo xam ne nit yëpp a war a tëdd dëkk bi yéen a selaw Pa amuloo ban xalaati àdduna per aj ba pare ni ngeen mu ne dama la soxla xangal tax waaw gis nga Pa xoolal Kumbis Jaane
dama ko gëj a gis si plateforme bi ba fan yi billahi ak waxtu bi ma ne non ana Kumbis mënuma understand what is wrong with Kumbis ma ne damaa dem lijjanti Kumbis mu ñëw fii but yàlla def na Kadija sanati request bi maa ngi ko approve but I don't know why man lii Kumbis lii Anita I don't mind being woke up anytime dégg nga Kumbis pa jigéen ko loolu mu ne moom mun nga ko ban jox anytime Kumbis jaane Kumbis waaw Kumbis yow xaaral ba tey booy foo my own mother waaw Kadija mu ne my own mother waaw ba pare gis nga yii dafa war di pa there should be this communication pour yow nga xam ak sa partner ban time la ko dee sonna pa man as a woman let me tell you this man I like to talk about me for people to learn that we all want different things in life pa gis nga man like my time of having sex is during the day gis nga man I 12 1 2 3 man gis nga man I enjoy sex during the day gis nga at waaw aji loolu xam nga tamit góor ba tey war naa sutura jabaram déedéet li ma la wax moo nekk dañ xaaral ma wax la communication bi dafa war a nekk yow ma xam sa time yow su fekkee ne yow duma nga etekat nga yow guddi rek nga wër yàpp ma xam waaye guddi googu nag dafa bëccëg bi nga wax noonu dafa am problème lu tax mu am problème bi mooy ne one xam nga dañ wax ne si sutura waaw waay passé also is waxtaan waaw waay la gis nga man maa bugg a bëccëg ba benn firto neen benn bés daf ma dee ut saa yi ma utee bëccëg ñoo fekk maa ngi tëju mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma xanaa xamuloo booy laalante bëccëg dan dee jur puune ma ne ko ndax man maa gën ñu jur fii puune dinañu puune waaw waaye xam nga bëccëg la balaa ma koo enjoy bëccëg naaj dina corka wala muy wis wisam si bëccëg aji waay xam nga loolu Kadi yow jigéen bi sax foog naa Amérique seen internet bi dafa feebar kay da bàyyi péage yi go mu ne bàyyi péage yi go xaaral ba seet ko ba tamit da nga top up 5 pounds man pa bàyyi Kadija waa Amérique yi de ñoom seen internet bi ak Germany seen dara baax kay ya fa top up 5 pounds ma da am 5 pounds boyfriend man suma future husband xëy na mu ma seetaan man dama dee wax ma bàyyi fi vidéo bi pour suma future husband please ñaan naa la ngir yàlla man every day sa in the morning I wake up from the wrong side of the bed please góor bu ma taka please ñaan naa la ngir yàlla bul ma ee guddi rastu nii demal rek nga dem tëddi please non waaye xam nga aji xam nga gis nga daytime bi sax is man ma foog ne ba tey am sutura at Kadija mu tey du wax ok waaye bëggoon naa ñu beesalaat goro gi def lu toj ma nekkaa yow nekkagu neex ndax li ma fi dégg neex na ma waaye dégg naa nga di ma tooy yow aji duma leen interrob lu ndaw laay wax aji ba xam nga ne man bu ma naree laal yi neex boo ma yaa xam nga ko dootoo baaxle boo ma guddi keroog di nga ñibbi seen kër why the hell would you wake me up for exactly but honi ba nga xamé yow you cannot be considered of sa partner bu ngeen nelaw thank you li aji wala we have all day to do whatever the hell you want us to do nañ sama sot nañ acrobat nañ ek ci kaw ceiling bi waacaat waaye the minute material suma boppa bi let me sleep let me get my beauty rest understand man that's the part I don't understand nga xaar ba sa jigéen nelaw nga toog di foye sa boppa nga ne na eewu just because sa jabar la and she just supposed to open her legs that shit is gonna feel like rape duma ko enjoy and you don't want to have sex with a woman te boromam du ko enjoy. Let me come there. This is why yes, many of us married women, Gambian married women, we are raped in our marriages without knowing that we are raped because the ma I didn't give you my consent in it, so all I need to do is just be there. Wow. No shit. Wow. Kulosal doobi papa dafa waxtaan kulosal doobi dañoo waxtaan na sa papa dañoo jàkkaarloo moom kooku kan la kan ci suma doomi la exactly when all your parts are sleeping. Thank you. Why xam nga because dafa bugat boromam nekk in the mood te yéen xam ngeen ne ñun suñ nekkee in the mood you guys have the best. You go to bed satisfied fully. Naka nga ma
dead body style. Why do you want to do that to yourself? Khadija, Wow, Khadija, how often is that mood? How often? Man mala de horne na pare. Ngane wow. Ko hola pare. Okay. Rek suma la ne pare so ko bi mo joge fofu rek ma ton. Haram. Haram. No, seriously, même so hute pare na sanga ton. Buga ngena fo play. You wanna get her in the mood. Okay. Ba pare Khadija fofu nga ma de fekke mel ni police buñ tek ci standby post. Li la de. Okay. Wow. Are you ready? I did about tell. So elegi. Voilà, dina police buñ just salute ni so pare mala pare nga ne war ma tipu ma tida. Da nga soxor. Awlay xel. No, aji laalante si boppam moo nekk loo xam ne mentally you gotta be there. Sexy boppam moo mel noonu. Emotionally. Sa yaram bi foog mu eewu sa ciri eewu. Yéen naka ngeen a comfortable di bugg a am ak I mean sex with somebody koo xam ne she's not juicy, she's not ready. Khadija, let me say something. And we are dry. We are dry. You guys just go ahead ngeen ñëw rek jàll. Waaye li ma wax mooy su fekkee ne yow jigéen da nga dem ba decide ne man de tey dama sëy xam nga loolu is different from yow single person bi yow you can call the shots, you can put restrictions on anything. Now waaye su fekkee da nga dem ba commencé sa bopp ne yes, I'm going to stay and settle down. Now balaa loolu say kilifa yi wane ne na laaj yaa buga ngene waaw yaa buga ñu wala satay say wax la. Now the bottom line mooy ne when you make that commitment and go xëy na unfortunately am na ku taxaw fële kuy wax ne yéen seen diine oo si li ngeen ma ini oo si li ngeen a based on pour def li ngeen a def is horrible. Fekk is not horrible waaye fi ma bëgg mooy naa wax ci both sides. Now ba tey Islam dafa wax ne your wives are your slaves but the best amongst you are those who are best unto your wives. Now loolu is a vague thing. What it involves mooy ne teguloo fa a toy whenever you want you go anyhow anyway. Sona nañ de. Now waaw ñu ñoo gën a sona. ñu ñoo gën a sona si boobu. Ñu gën a sona daa ila moo tax ñu war a am ñaar jabar nag 4 days fii 4 days fii. Aji bu ko yaakamti tempo ko bàyyi ko mu daaneel. Parce que they only code this when it's convenient pour ñoom. No, okay. That's the only time. No, that's the only time you guys code this. Okay, dégg la ñun suñ péré ni and the religion and everything, but us as couples, as friends, because man, you have to be my friend first, you have to be my homie first before ma defa yow anything. Understand nga? Dañ am communication boobu yow xam okay man, I'm a braider, I do hair and makeup, I stand on my feet all day. So su ma ñëwee maa ngi sona. Okay, dama make sure before I go to bed. Moom la wax ni maa ngi am challenge nekk si diggi lal bi pour lan. So man dama fi la ne ñu ni neen mun nañoo communiquer. te ma xam nga ne aji defar boppa mentally physically yëpp mu ngi like everything is involved. So yaa ngi di laaj neegar yi nga xam ne ay imbécile lañ dañoo jeexal sa xol bi nga ñëw kër fekka fa punkal boo xam ne kenn yaru ko. Ngapil Marof, Pulan, you gotta put me in the mood first. What are you talking about? Bàyyi ma masangu, ma noppaleku, ma nelaw. Bu ma eewoo ñu dem ca bam neex. Du yéen a wax ne jigéen ñi seen tool leen bay leen num leen neexee waaye may leen ñu nelaw tamit. Xanaa jaam yee woon sa jamono yi lan sa dañ leen daan bàyyi ñu nelaw. What's going on? Jigéen Gambia. Di nga topic baa ngi nii de. Ba. Ah? Ba maa si Khadija topic baa ngi nii. si biir néeg bi jasanguloo ko sa mu daam. Because tankay fekkee xam nga dama yow sa tankay bari sa anyway aji tankay dañ gàtta taxi dañ teel a sona nga wàññi awas tankay gàtta dañ teel nañoo sona mun duma ko mun bu ma amee énergie nag bu ma amee énergie man ne bu soobee yàlla li ma laa def sa yaay fam toog dina ko yëg sa yaram gi dinaa ko rokki dinaa la egg bañ laa wàcce waaye bu ma sonne let me sleep. What is this? Buguma kuma man la no den ma call aji di ma just naturally nga ma you have to give me a reason why you wake me up. No shit. Hey, why man I don't think that you necessarily have to because of su fekkee ne xam nga ban kind
it's very important. If you know your partner well, you can turn her on anytime you want. Thank you. You know, pa li la wax mané la né dañ am pour communicate ñun suñ generation we don't have to amuñ nga luma bu ta déga li nga tok fi di code islam suñ tool ngeen suñ jaam ngeen xam nga li ma xam fofu I did say ne gis nga dama motax di baax li ma wax I said ne the best among us are those who are kind to their wives. Now waxuma ak ki nga xamne is horrible waxuma ki nga xam ne is an abuser kooku bokkul si cycle bi loolu is another thing. Now nobody should use religion or anything as excuse to justify your bad actions towards other person. It's unjustifiable. No law mun la wax ne waaw may buur ku ma neex rey. It's wrong. Mun la wax ne waaw islam ko sandal wow ayo xam nga ne most of our Gambian brothers this is the mentality they have. But that's why mala taka son suma jabar nga time bu mala soxla ni you don't want the sex to feel like rape. That's why we have to remind our brothers. Don't remind like rape. We have been raped several times. Wow, why that's consent and we are not ready for it. I think mom like that well guy. So believe it or not, whether sa jabar wax na la ko or not, man ben jigen bugul nga olbati ko I mean suma yaay Kumba Jaane mu ne mom she likes it. Man buguma ko ma olbati just like naka ci da sandwich. Jigen yo xamne Khadija ñom seen boppa ñoo dé esen jikar. Wow. Kumba so ñaxal mo esi bes bi. Kumbi sa goro la, kumbi suma yaay la. Bal ko. Waaw yaay do dama la bolé. Kooku sa goro la kooku buñ la indi pour mënar la dokkali kooku koy toog kooku kon bàyyi naa la yow Khadija yow pa mi nga xam ne bañu moom ñaaka lay bañ dimbale ma rek te nga bàyyi ñaaka lay bañ bu ki na loo gis ko sa kay bul faale ci son na ma waaye xam nga ma ne woon amoon na tooxi cas xam nga man dama bëgg a góor gu am tuuti cas is always available for anyone anyhow anywho thank you waaye am na déedéet kay ku ñaan £5 aji moom bugatuma la waaye aji na da nga am jabar war fa jabar yoo xam ne bul faale loolu xam ma noonu dafa léegi am jabar Kadija mu ngay change topic bi because man la waaye mbaa xam nga ne man ku ma nopp sa jëkkër benn jeeg du nelaw ma ne dinañ nelaw Kadija no do xanaa xamul ne ban léegi yéen jigéen ñi tey ñi ban góor ngeen a dajal tey jii mooy dama leen bëgg ngeen ne ko ndax am nga jabar mu ne déedéet let's be honest déet ba pare su nekkee waaw sax ëllëg yéen jigéen ñi seen jigéen ñoo toog naan góor dañ mun a fen ki defoon sa point waaw pa loolu soo ko waxee juum nga man de Facebook laay waxee te aji xam naa ne am na a lot of followers man I don't fuck married men man du may date married men soo ko weddee laajal ñi ma toroxal si suma inbox bi I don't mess with married people understand nga so man the minute ma xam ne sax da nga nekk in a serious relationship you don't get my attention period understand nga so nekkul jigéen yëpp ñoome because man dama fiir te dama am greedy I want everything to myself so wow man I'm greedy I want you all to myself da nga dob lu ma xëccoo am xëccoo laa sa yaay yéen ñaar ñu bon ngeen yéen ñaar bad influence ngeen man dama fiir ay maa ngi suma kër ma toog ne man maa du nekkaa góor guy sëy man même te lu ta génne ne aji bàyyi suma jikar du ma ko def because aji xam nga lu xew I don't want to be a plan B I don't want to be your next option understand nga loolu plan B loolu ñaari A la double A battery double A I gave it a try but I'm like nah this shit is not for me like seriously waaye double A battery aji xam nga double A battery moo gën a mun a charge single A battery jàppale ñu paaga dimbale ñu da ñu jaar ma dimbale Pami lax na salade de yow foog naa ne ku yaru nga tomate boo fi tomate these times of my life man mënuma gis góor yu single my nekka góor yoo xam ne dañ sëy and I do say even if I have to ask the guy out my question again is I would rather do that than be with a married man. Why? How serious? Dama time because I'm a grown-ass woman. I prefer a single person. Because today them now like to a dinner, let's say to a resort, we drive out an hour away from the city. You decide to panan. You cannot do that with somebody that's married. Let's say I want to travel, I want to go somewhere. I want to go for the weekend in Las Vegas. And I don't want to be taking nobody's husband. Like I said, because I take everything.
waaye bu ma extendé su ma la waxee ñu extend nga def naka soo suñ extendé suñ stay nga def naka ngeen sa boss if am emergency man aji loolu fire xaw ma loolu du la si génnee that's not a solution believe him yes you might as well go for somebody that's single koo xam ne kenn lijjantiw ko in reality how many of these single men yi toppa jigéen percentage wise ñoom na responsible pour nekk tey seen maas yi nga xam ne yéen tey you are a working class lady you have a sense of direction know what you want and you are looking for maturity waaw ok non lii Khadija lii benn waxaat la après gis naa da am gis programme yu mel ni xëy na waxuma ne ñu ngi ko def de waaye defoon nañ ko xaaral dama am dara lu ma bëgg a jox lu ma wax Khadija góori Gambia yow as a woman because man when I talk I like to talk from a perspective of what did I say góori understand góori Gambia dañ dee always complain ne ñun duñ dee nangoo force initiate contact and loolu man nangu naa si because jaar naa si loolu man suma boppa si biir sëy so yow lan si sa xalaat ak si sa gis-gis yow lan nga foog ne mooy ñun jigéen ñi suñ problème ba ñu bari duñ dee nangoo initiate contact because xam nga ndax yow mus nga si jaar growing up or before nga realize because ma dee wane ñun most of us we started getting mature at the age of 30 because at this point of my life I was dating a guy that basically later on I knew that this guy he like the more they overturn on and I get whatever I want with him if I start like teasing him, like flirting with him on the phone, teasing him sexually and all of that, and he likes it. Come my day one of course they muna doflo, of course they muna crazy law or having sex and having to discuss this. So I want to know like from your own perspective of a woman like Gambia growing up culture, what is stopping so many women to force initiate contact with their partners? So, Aji, okay, first of all, am I allowed to go raw? Because I don't believe in having filters. Okay, and this is your platform. I'm not trying to Bugumala offend or say anything to offend the viewers. Okay, so man lolu dama fogg ne daf de des ci nit ki. Am nañu man suma maas gi dañ juddoo rek wow but understand nga startuma di am sex. So my first time I'm sex I was 22. Understand nga? Why even before that? Duma fi talk di la fenal ne foreplay na bam neex ma. Understand nga? Te fu ma nekk ni xanaa like I said nga bañ a neex aji man boo toogee ma du la xool wala nga taxaw di wax ak man su ma amee lu ma yëg I'm coming for you. I'm not waiting for you to come for me. I'm kissing the shit out of you. Su ma amee pour go down we do what you gotta do dama dem. That's just me though. Yeah. So okay di nga gis jigéen boo xam ne you waiting for the man pour mu initiate mu ñëwal la dina dem si biti dina dajee ku mel ni Khadija who don't got time to talk di haar. I'm coming for it because I know what I want. So okay, that's what I'm feeling like. I'm coming to kiss you. I'm coming to touch you. We're getting it going. Understand nga di nga gis jigéen boo xam ne nag yaa ngi toog lemu dina sanse dina def yëpp mu toog mu ngay xaar góor bi mu initiate things. Understand nga I mean come on, for how long you gonna be doing that? Like I said, mu dajee suma maas gi and before you know it, you're out of a relationship. Yes. You're out of a marriage. Understand nga because it's just not a thing. Jigéen si boppam so waxuman I'm not talking to the virgins. Jege mari kuko minay lay waxal. Dem nga be xam li nga xam. Awa see your mouth. I just see your mouth. The way your mouth is built, you don't even look like a virgin. Did you see me doing it? Did you see me? After the Ramadan, your thing was screaming everywhere. We could hear it through the phone. Well, anyway, lima wa moneka distract nam. Yo nga xam ne ñoo nga jafur Facebook. Or be affaire or. Jafur nga. Affaire ba or dam sona. Ta kadi hangal ba jaxal man nekuma di or ma ngay lek way affaire bi ñu da wéru ko wala man he yalla suma jappé ko be Facebook. Waye naka la tuda Go ahead. Waaye pour weeri ko lool jar na ko waaye aji nga nekk jigéen yaa ngi sëy yaa ngi toog di xaar sa jëkkër like fu mu nekk ni nit ñi gis nga ni xiifee ñam noonu lañ xiifee yëpp jigéen ñi buñ toogati di xaar góor ñi di lifin like joomal ko nekkal cagaam because that's your man amuloo pour rus like be a complete hoe all day holil julil take care of the kids do whatever. After 8 o'clock, let them go to bed. Be a freaking
naka la tudda nekkal caga sa biir néeg understand nga start touching your man na duga si biir wanag bi di sangu go and meet him there suck his dick under the water defal what you gotta do yes ma'am call them defal li nga war a def you cannot just sit yaa ngi initiate yaa ngi lifin so like yo what is the problem so because góor suñ toogee ne la bëgguñ caga waxuñ la dëgga that's what they want and that's what they're looking for te soo leen ko joxutee they're going somewhere else they're looking for it so you might as well start giving it to them because kooku rek nga mun a doon caga ñaanuloo yàlla nga nekk caga beneen góor or like a community caga like a public toilet ku ñëw mu ngi see jot waaye this is like kii moo nekk ki nga xam ne that's the only person who need to see that side of you Aji like bring it out be you like I mean what are you holding back for who are you holding it back for kooku su gisi that side of you who in this world needs to see it understand nga mucal maral defal li nga war a def sumil boromam lekka ko saxalil ndeyam ngeen dem tëddi moom moo tax ma ne la ne from the morning till what's the name till before I start dozing off I can do it okay let's go no Khadija Khadija continue what what was he capping Aji what was he doing Jamuna. Misbehaving, pati. 8.75. That's it. Aji man buga naa doon caga waaye buga naa doon caga suma góor. Understand nga? Aji man buguma am boundaries when it comes to suma jëkkër wala suma góor. I don't want to have boundaries. Ñaanuma ko yàlla. Buguma nak ma toog ñu naan kii Khadija xam naa ko def naa ko ni new but yow that particular nigga who I call my man ki nga xam ne moo nekk suma jëkkër yow yaa ma taka wala yow yaa nekk like yow yaay suma góor I want to do it for you I want to be that for you. Music is nice you play twice. You see what I'm saying? Loolu la wax so I mean talking about music sa jëkkër mu ngi toog mu ngi seetaan TV yaa ngi ko xool that's the person you fall in love with get on that microphone do what you gotta do make him feel good dafa dem liggéey kaay mu toog di liggéey xelam di daj ci yow et mu nekk di am goosebumps he can't wait to get home because xam na ne you know what he doesn't need those tats in the street he has a tat at home no shit so man soo ma laajee si paat boobu man that's what I believe in man loolu suma believe I'm not trying to say women should do it but I don't see why you shouldn't do it understand nga because if you don't do it somebody else is going to do it maasi Khadija ñu ngi fi duñ fi jeex Ben Njaay ben yow suma doomi baay nga yow mbaa amuloo jabar I don't do married men nag understand nga man amoon naa dimbale ma bàyyi ci bu wax man amoon naa Khadija continue bu ko fa waaye anyway yow Aji suñ góor ñi dañ am pour we have to make them feel at home am na góor yoo xam ne ñoo dem liggéey Aji they don't even freaking want to come back and see your face because you're spending too much time on nagging and complaining and fighting instead of enjoying your partner understand nga it should dafa like nothing is guaranteed life is too short understand nga sa jëkkër ñëw na you cook a good dinner yow dégg naa yaa ngi wax na you eat out okay people like me man I was raised by my auntie and my grandmother I believe in cooking at home let's say that that's what you want to go eat out it's your choice we can go eat out and come back Khadija, I have a question for you like a quick one are you born and raised in America? No. Okay. No, my mom left me in Africa. Yeah, 2 years. My siblings were born here. You're talking from a mentality of someone who lived outside of Gambia for the longest, or born and raised in outside of Gambia. I don't really think it has much to do about man dama ko ne suma lifestyle se boppam waaw because ñu bari soo laajee ñu ma xam okay soo laajee ñu ma xam tam comme man I've always man loolu la belief bi la musa am Aji man this is on top of like Kaja right now man I will how wonder Kaja you will agree with me for my answer more something that means similar to your answer on your back if Kaja looks like she traveled
and seen the realities of life. Thank you. And exposed to what is real. Mom do just know, but you certain so didn't agree with me. Kadija, Yeah. let me Now, I have a mail up my adult fofu because man aji in the Gambia sexually and how I think about sex and how I am sorry about sex and all of that shit. It's not aji in the UK if you get it. Now, bloody hell, trust me. It's a whole Adi, you know the difference age-wise. You are a lady now. No, but Kadija, just a fee tamit la ame the chance with Gorine Kafitami to teach me a lot and to make me go out of like boundaries. Yeah, then you gain it out of yourself, Aji. Gori, like I'm not the brothers Balalim. I'm not talking to just everybody. I'm not in your family. Like feed Aji Gori feed in a la sumitera la dina la leka ni banga. You know banga pumpkin? Dina la leka ni najo. Understand nga du ci tok di ci xaar dara Gambian man bi mo nekk ko selfish. There's some of them, I'm sorry, some of them they're so easy to pull out their pants and ask for head, and then some of these motherfuckers don't know your head. They don't care. Like I want to feel good too. Man dina ko initiate, I'm gonna suck the shit out of your dick. Why? Do not forget you're gonna have to return the favor right away. Yankuba, so the talk the what's the name, like limits man suma gaming be man Julie be ma today yala duma si leke chapa duma like who the hell are you talking to? Kadija yo ya ma gëna roode man dama fogon dama dof be Facebook ñu jobel ma dof. I asked you one nala before my manela man li la why man dama ni pour am partner si social media ba like because Gambian man dof la léegi dama bëgg ñu xam ne ñeneen ñi aji wax na la ko mu ne la ñaari xale yu dof ñoo nekk ci social media bi and you are the second one. No, man, I think we have to the difference between ñun and the other parts of the world mooy ne when we educate we give our testimonies. Now most of the things that I see on social media, Facebook, ñun Gambian yi nga ñëw di wax ñoom ñu ngay ñëw ida ak seen naxar or ñu ngay wax foog ne ñoom they are holy. We don't educate. We don't talk to educate. Yes. We've all done all these things. There is nothing bad that we have not done. Now, all we want right now, we are trying to change. But still now, men are dying from our very own sisters in silence. Why they went to a point where they start disrespecting us because we are you talk as grown women. Man, some of these pages they're not for kids. So I'm 18 or you're not 21, you're not supposed to be there. So I don't feel like on social media as a grown woman. I'm talking to Suma Moram. I just Suma Moram la mange wahamom. Nyunge walinga hamne lila nyo dunda every day because lila focus is but we acting like we are holy. Yeah, Kadi, you many ñun muñ ko la ci yaay sun pay. Wow. But among ourselves, because it's now, ñun sun adi xëy na maa ko magee lu bare, but I do have loo xam ne I could have called my uncle in the Gambia to solve it, but moom la ko waxtaanale. Now, but I do talk to me about things and even like and I can't even believe I've trust you with this. I've never told anyone yet. And you will tell me, Pa, you are wrong. And man myself, I will go back home and okay, something, it was worthwhile talking to somebody else. Now, you many because of Gambia we are having high teen pregnancy. We are having jiggy go out, sell themselves without even knowing the high option. Abby. You know, so we need to do that. Why gis nga man dama toga suma customer yi, believe it or not, dañoo nekk di wax things about sex te man luma xam these people gonna teach me something loo xam ne man I've never musuma ko xam. Understand nga? Okay, so these are the things you want to try. Su nekkee da nga am góor wala you go home. So man tamit they're learning some things from me, especially xam nga being raised in Africa. Dañoo learn things from me yoo xam ne ñoom xamuñ ko woon. Understand? So this shouldn't be a problem. It shouldn't even be an issue. No. People are on Facebook talking about this. I was sending me inbox on Facebook. Like, I'm a grown ass woman. I am grown. So you and Kadija,
for manyo hamga Khadija ñëwal is talking about sex and go raw and all of that shit, you know what I mean, like disgusting. But there's also a topic where you talk about sex, but you also educate people. So this is where the problem lies. You would talk about sex and educate people, and people learn and entertain people. But you might go to another platform where someone just had Aji talking about sex and they feel like Taymom the more than you rakaju, like talk shit about sex. No, we're here to educate each other because Khadija, sex is one of the most important pillars in the marriage. Ñun mi sey sa dañ dé lakul. Wow. waxuma la pila de gis nga suñ 3-course meals including snacks ni ñu amee 3-course meals mbaa xam nga ne aji li ñoo laalante bi gaay di bañ a wax ko wax ñu ne dinañ dee si la bokka it's part of our lives so déglu te you going home you fucking your man the wrong way you are doing things the wrong way so you might as well listen nga jànga you probably will pick something from this dan yaa ngi dem aji am na benn ustaas Cheikh Ahmed Cissé if you realize he seems to be very unpopular si mag ñi ak kilifa yi in fact ñi xamut now but lim dee wax mu ne li moo wax ayut de mu ne the interpretation of niñ ko waxee Olof Njaay ni mu ko waxee moo bon because if we say sex is acceptable but soxla si Olof which means kon Olof ni mu ko waxee moo ñaaw but the actual word itself is not bad. Waaw du fay naa ko tudd muy cool. Fay ko. Waaw so man am si daf dee wax ne su ñooy jàngale nañ jàngale mu ega because English dafa jàngal everything. But ñun suñ language so ko translate into our own local language. It seems disrespectful. Which means ñun suñ language moo am problem. But not the actual word itself. Now the same as say every single time they were ko wax mu le biñ ko laaj bi nga be maka lo ñaan yàlla na dëgër mo satisfy jigéen ñi yëpp and te translate na ko into Alxuraan ne li la yaa santaane because what's the point nga am jojo mu la ko satisfy right now yaa ngi ko bàkkaar loo. Someone said most Gambians don't want to talk about sex because of the culture. Sammy, go ahead. I'm sorry, Sammy. Just for a second. Pamba hamga neka African is the most like it's the biggest crime ever. Yeah. Man, that's how I feel. Go ahead, sis. Samsung. Hi, Khadija. Hi, baby. Man amal mo. Khadija wax na yëpp. Yo correct. Yo gëna am lo wax. Ñepp ak la ndama. Malen Mane. Gis nga pa os lu nekk di wax ni ne ñun suñ language bi soo translate li ñu wax ci anglais ni soo ko translate in Wolof on Mandinka daf dee ñaaw xam nga loolu moo waral loolu de da nga naan sa mbokay bàyyi la sax xam nga lan moo waral loolu language bi nekku ne language bi mooy problème bi de comme pa os num ko waxee is because ñun we are already conditioned to believe ne wax boobu moo ñaaw yaa ngi understand from childhood. So if we were not already conditioned to believe ne wax bi dafa ñaaw, understand nga si diggante i mag sa waxuma ne sa i xale xam nga xale moom obviously waaye yéen ne nga xam ne mag ngeen since bi ñu nekkee xale ñun doo ko wax soo magee sa mag yi sa dañ koy daw kenn du wax bi mag bu ibigee mi ñam bi sa wax bi sax wala mention the word sex rek ñëpp toon xool la ne kii moom ñu ñàkkee li xorma understand nga dinañ la si xasa so nobody I know. So magi sax duñ ko ñemeñe wax da nga gis 50 years old so du mun a wax the word sex understand nga li ma wax so loolu moo tax so I don't understand te kay ya lu mu wax da nga gis góor yi suñ góor yi ñoom tamit gis nga luñ bëgg ta defaral jigéen loolu lañ bëgg nga def ba pare di la wax ne waa jongew loo yaa ngi understand te yow yaa ngi wax jigéen boo xam ne understand nga man oral moo ma te yow parewuloo pour perform the same thing that you're wanting her to do for man you. every day mo ko man duma nekka góor bu du dem down man soo ma gisee góor rek xamal ne kooku markat la su la dee nii xamal ne moom itamit daf ko dee ne moom tamit nit la deret mooy daw si sama bi li laa neex rek moo ko waaw you understand bàyyi waaye tamit yow gémmiñ bi man góor bu ma gis ma nekkal jarul laajte xamal ne markat la parce que man soo ne doo mar dama laa duñ nekk kon aji moo ko wax de bàyyi ma aji bàyyi ma boo leen ne leen kii markati bajo la lu leer laa leen lu leer subhanallah you
understand ba pare am na ñoo xam ne tamit dañoo bëgg a dara de understand nga gars yi duñ ko wax ba pare xam gis na jigéen yi ñun jigéen yi foog naa jigéen yi ñoo dee gën a mun a waxtaan sax ñu ni neen waaye jigéen yi Africa waaye pour delluwaat pour jàngaat loolu with your man is difficult xam nga lu tax because góor bi dangaa dem yow nga jàng dara sa si sa xarit sax nga bëgg koo dem perform si moom sa mu naan yow da nga wécc ko foo jàngee lii foo definee lii understand nga naka yow léegi lii nga de yow dafa caga nga dena moo tax jigéen ñi tamit ñoom tamit dañ dee xam nga ñun dañ yaaga reserve understand nga so ñu waree try to bully or nga bëgg a ñoo label as something else just because we are trying to please you dañoo gën a reserve sax because you already dealing with somebody who is already reserved you understand so you need to let them be free. Believe it or not, yow bu dee jooj na la def nga am nga loo bring in like new in the bed loo xam ne moom musulaa gis nga def ko su la ko joojee yow nga stop xamal ne mu ngi dem daje maasi Kadija bi and he's receiving the hell out of it somewhere else. daf la ko jooj yow ba pare mu ngi ko dem outside or at the end of the day mu naan kële moo la gannaaw mun wala nii fekk yow sax bi nga bëggee try sax mu laa bëgg a jooj understand nga so fekkee ne am jigéen boo xam ne sax dafa reserve sax yow it's your responsibility pour nga dimbale ko pour mu ëpp na mu free understand nga ñoo jàngalante sax it's normal nga jàngal ma you probably are eating my pussy the wrong way ma ne la ne bëgguma ko fii you do it this way exactly I'm probably sucking your dick ni nga xam ne it's the wrong way you're not feeling nothing nga jàngal ma because we are partners I should be able to know how to satisfy you. Yo, you have to learn my body. Nga xam man lan laa bëgg and give me that. Why is no, man kay lifin la naka lifin la pour nelaw man tam tay tama nelaw tay sleeping tea la. Come like this is a very important topic boo xam ne I'm glad all four of us we have been opened up the using Bopa as example to tell the society that it's okay. Man as a person, as a woman, I get bored quickly in the bedroom. So poor man, we need to try different things and do different stuff outside, inside. Man, when it comes to sex or anything, man, I am someone that gets bored so quickly. So if we, I was not dating Gambians because nowadays you gain a CBT, initiate something, I'm fun, commence romance, commence lalante, commence ni, do something. Wow, so you explore. So but I am someone that wants to go and do it at the park, behind the car seat. I love doing it in a car, and I have a nice bed. I love to do it in a car. I don't know where, in the parking lot. I even sit down and think about having sex in a tunnel because that's how crazy my mind is. I love to explore. Then go the experience. Thank you. Okay. So why how stopping? Yeen xalé ñaka yar ngeen déglu leen ñun jigéen dañoo suñu xolé yeen ngeen bi ñu contact Khadija and again man I am this woman that likes to add things in the bedroom. Like many Gambian men would tell me, man, how am your loy day sex toy? Man, but come on, I don't want to use it, man. I don't want to use toys for myself. I want you to bring it. Let's do something that is fun and exciting in the bedroom. Where every day there's marakalanga toga. Wow, because Aji, then buga ñew and go ahead. I have a freaking toy. I'm giving it to you. Now I need to play with my clit. For indecent exposure. Let's xam nga fini you are doomed. You are doomed. You're gonna agree with us. Digal guy Sisla munenga hard. Aji nga am toy sa biir néeg. You don't know. Okay, Aji man, I don't know how to play with myself. Exactly. I need that motherfucker to play with me because that's what he's there for. Lulu moko fa tek. So ma inde toy bi ma jënda ko, it's not for me to take it and no, yow jël ko nga foye ma. That's what I bring the toy for. For dañ mun nañu wara mëna foreplay an hour before even we have sex. I'm having fun, you having fun. Amuñu rek ku melni ñaari fasa mbaam yuñ boole ci kawlal. Girpiti bu dut jee. For what? Looy daw bay daanu. No, gis nga xam nga li xew ñoom soo indee toy nga add it they start saying ne kii daf ma nekk di xeeb comme ñoom they look at the toy like kii dafa foog ne man mënuma ko satisfied bro it's not about yow because yow yaa am sa self esteem bu low negative mindset ñoom xalaat bu negative rek la ñoo liggéey no you guys deep down xam nañ ne they're not doing it deep down xam nañ ne
not doing it the right way loolu consent la loolu xam nga li ma laa wax gis nga most of the time suñ brothers yi ñoom ñoo laa tooñ ba pare jiitu la police xam nañ ne they not doing it all the way yow dem nga indi loolu so that insecurity mu ngi start di pop out ñoom nekkul ñoom ñoo nekk di wax de like insecurity bi nekk si ñoom loolu moo nekk di wax góor ñi ñu ngi send request rek waaye ñun dañ because no lii no mën nga wàcca nga jël kenn ene ma éegal nga dugal keneen de lii na ko affaire yi kubin xam nga li ngeen a wax fii man nangu naa ne waaw yéen a ngi si dëgg non xam nga pa ay diguma déglu rek ma wax la pa dama bëgg ñun jigéen ñi because thank God we have 3 ladies here num tudda Eunice Haidara mu ne you ladies are wild yeah Eunice it's now high time we talk ñun tamit ñu wax ngeen wañu pa we do have issues with how you people tamit respond to us in the bedroom okay man when I talk about sex I come out and talk about myself like man to be honest man I'm this Gambian who does not care about you guys having me as a pillow talk but okay I decided not to date Gambian men. And during the times that I dated Gambian men, few of them, not everyone, I was struggling in a relationship. Why? Because man, the maneka jigen bo hamne, when you keep pounding, I will never down. You can never down me by pounding and having sex. That either you go down, baram, oral sex is when I come. But dama musa meet a Gambian guy. I'm like, I don't come when it's during sex. Hey, yo hamulo man nga yap man hey man yoni nonu nga nekkal la man suma la té da nga daanu dégg am like bro any kori Gambian kula wax ne dina suma raka dama la laal ba nga dee they bullshitting they're coming with a weak ass dick mala ko wax they are coming to you with a weak ass dick yep kii ma la wax ne kii mu ngi dangam yoo xam ne léegi pour moom mu proof a point ne dina ma daaneel during sex Kadija kii daf ma doon laal mel ni ko Kadija kii ay xoj yëpp la ma doon def di ma bolet ni I don't get it man dress si ba fa jógee man di ko benn jaxa awa ko pour dafa la waroon a xoj nga dee like he was trying to do me xolal effort bi mu doon ne pour daane ma during sex was not even necessary when all I needed is oral sex then we have sex Ajib, maybe probably if I gis lolo like in a porn video, every woman likes that. And then before you know it, that motherfucker is gonna get him a mother case. Understand? In the name of trying to fuck her. It's very true because a lot of women, I can tell you that like 75% of women don't come through penetration. Never. But this is what a lot of men don't understand. But pare ñom bëgg nañu def ñom fokk nañ ne ñom luñ xam ne lool mo la wona luñ fokk ne lool mo la wona lool bo wona and it doesn't work like that. This woman understands her body more than you understand that. So bay ko mu guide la pare jigéen tam war na pare pour guide sa goor su fekkee ñu ta understand. This is what I'm talking about. You understand? And Sammy, how am I add for dara? And you know like how funny my body is. Man as a woman, I can never come twice. When I come once, no matter how much we have sex. Don't you mute? Don't you mute? Man as a woman, Khadija and Sammy, I can never come twice. No matter how much we have sex again. Once I've come from the start, Jenna. So I don't need to come. I don't need to come twice. I just need a good one. I just need a good one, and it will last me all week. I'm good. I don't want it to be like banana golo kind of sex. I want it to be a good one that will put me to sleep. And I'm jama major follow. Is the thing. Anyway, that's all you need. You don't need. That's all I need. Penetrate, satisfy me. Put your freaking mouth there, give me oral sex, and then I'm good. Nga dem teddy ma teddy. Why munu mala satisfy nga jog na nga sango jo wala do it for them. Na poñe wat sande nga ñewat ci kawlal bi nga jekkal li nga door. Do fi nelaw. Do fi nelaw yow nga wacca ba pare kele du wacca. Nga ne li nga nelaw do nelaw. You know ko fam nga mere so suñ demé be daanu ñu wan la gannaaw. Where's the connection here? Te bu doon ñoom la ñu ne la suma bool si yaangi popul suma bool si yaangi red. Who the fuck cares? Why your man suma ex swing pop swing yellow? Where the hell was you at? Bring your ass here, make me come. And unfortunately, so fake and unfortunately yo ya jika come so jigen. And
xam nga dag loolu sax danga si war a bàyyi xel because you should make sure. Waa xaar leen man ay kom ay go comme fan. xam nga you should make sure. sabet bi because man xam naa ne sorry guys góor yaa ngi seen request yoo xam ne dañu déglu. bëgg a wax ñu ngi bëgg a wax moo tax de tey ne foog ñu wàcca ñu abal man moom maa ngi seetaan nañu wàcca ñu eeg ñu debate ma eegaat that's okay rang bu métti boo xam ne noo ñi am na bëgg a wax waaye xoolal jël leen su kenn ki wàccee ma eegaat man tontuwante bi ma neex nañ eeg ñu wax parce que bëgg naa dégg wa déggaadu see jëlal Ous Touré ak Kabala moomu jël leen because they have a lot of bullshit to say xam naa ne duñ ci wax dara lu ma neex dinaa ñëwaat defal leen bagage Kabala dégg naa nga naan ndax benn rek man mun naa see ne kaa yow all night waaye ku man la ma wax ne man su ma amee benn bu baax am good that doesn't mean ne dama get off ma bàyyi la si no I'm not gonna do that waaye ku man suma boppa su ma amee benn bu baax rek maa ngi baax xanaa kër yow foo nekk si Amérique fan nga nekk si Amérique dama seen adresse gis nga xam nga yéen góori Gambie jigéen mama jigéen maa ngi ñëwaat xaaral ma dimbali sama doom bi something waa sami bul dem de gaawal aji xaaral noppil aji yow nga wàcca sami nga wàcca ma wàcca aji dafa weddi kii daf koo sotti déedéet bul dem foog ma am jigéen ñu sandwich pa Ous góor a ngeen ñëw soo góor la sandwich man suma sandwich soo ma lekkee seen géwél ngay wex waa jamono du gas na leen déglu lu ma am léegi aji xama ñëw guys ku try ñëw rek defal quickly keneen ñëw because rang bi mu ngi seere tey moom dañ fi bari tey góor ni pa go ahead ba pare ñu am jaamaro xam nga Nimbaara sister okay Nimbaara okay at least am nañ kuy la ko soose sax very good go ahead bro go ahead kaname go ahead adiamu foy silatal man sile ko ñaani be jangi be kulli he parang di se ila programme bi yaare na thank you very much na bro alkami photo ñaalende nka alkami photo ñaalende na laame ni yalo nga ñi kuma tiñaale fo en dundi Instagram bitu yadati lo ko ten kodi ala ko gal kalta du ma fana yira kol ke you know yeah go ahead baax na contribute lafta ka moy le te fana lafta ka mine fo antela miralo kewol ñante la kol ke la pour musol fana e fan soto you know ya malute je den kay malute je you know ya bari na musolo be santo e ben solo wala le nak Lamin nge misle bulo bulale ñoom bu ka keno nka nge misle aji kii suma partner la woon musoon nañoo am benn live programme bu saf sapa ñu ngi wax about heads xamee naa ko nga ko kii suma partner la kii suma bu la déedéet dafa jaar am fa buzz yow mu ragal dafa tiit dama ragal dafa tiit this is like I said, this is an adult program, and at this corner, everyone knows that we just gonna say it and leave it here. But this is a program, just because you know what, they will have to do because repeat law say and so get them what's the sense? Man, you must put it sex outside. So we should be comfortable to talk about all of this because we are all grown-ups. And having men here makes me proud because it shows me, because society will judge you. It shows me, okay, if you're judging me, you're judging Khadija Paos and Jamano. So let's go ahead. Ngata. Wow. Okay. Ntala mira loto je, you know. Musol nyante falo ibalo dadala le. Ibalo fana nyanta kasene afana. Ni lafta ngata aduma. Wala ntela mira loto je. Jigéen yéen a ko dégg. yéen a ko dégg. amut ruus amut dara say jamala ba mo la nga na fuol ke you know. Yeah, Tonya. It's only one life. Aji gis nga di jaamaano wax ne dafa important. Gis nga jigéen ñu bari tam ñu ngi fuga seen dina like they want head, they want this, they want that. Yeah. But you gotta make it easy for your partner, xam nga. Aji, you don't want to be opening your legs while it's smelling like fish market. Xam nga. These people don't want to be. Wow. Gis nga jigéen danga ku buga nga kula seen rek. Am xam ne. Tok sama be ji be tan la jele de.
Okay, thank you very much for joining. Jamano, I would Okay. Mase Jamano is my Jamano. Jamano suma Jamano. Mase lang koton. Suma boss la. Boy, si ñoo fi nekk ñoom ay Mohamed ñoom. Waaw anyway, xam nga ma wax rek mooy aji mooy. Yeah, go ahead. Okay, ñëpp mën nañoo dugg right now. Yeah. Why we are trying to solve a problem that society is facing. Yeah, so and this problem, it includes all of us right now. Yeah. Now. Okay, you are born. Kaja, ngaya wate yo. Mix master final. Excel. Yeah, dafa lu bëgg na waaye boy bu fa jógee léegi ni wax na ko anyway. Yeah, why not go for Fancha in more details? Yeah, the thing is, the present generation, you know, the ladies are complaining a lot. Yeah. Yeah, but you can't be complaining, and like Kaja said, yo, ngangale ko borom buga daw, borom buga wuchu. You know, you have to be decent. You know, you have to look good. You have to, you know, I'm perfume you know, and all those things. You know, there are people, you know, okay, you know what is kind of exposed here, but I will tell you a funny story. Yeah, I was like talking to somebody, you know, we were just talking like this boys talks, you know, and all those things. More is how you lumpe sali boy. Munelan, gonna lumpe bagat. You never can see this to be jiggy lumpalo. So I mean, those people are not exposed, you know, but lima jema gena muna wa moy, you know, sa kona bi amna njeriñ, but it will dina educate jangai, educate good. Like boy bi fi joge lumba, it's very important. You know, you want to have hair when actually it is another way around. You know, man, I really appreciate your corner. I'm enjoying it. Kaja mogena tasama mogena bugaduga. Because hale bu yabate la ki ku yabate la game nyambi numa ko ragale. Game xam nga ne ba wax dëgg la os yéen brothers ngeen ci gën a bari yéen xam ngeen bu baax li ma wax mooy lan. No. Man agree now on the other side. On other sides, I don't agree. The toys you're talking about, if you get used to that, hello? I mean. 19. Okay. Before you go. Toysy, dengan ko aje maima. Let me make this clear. Toysy, lingan hamul moneka. When they say toys, so them in a dildo shop, like an adult shop, them got them uti toys. Not every toy is shaped as a dick. Understand? Not every toy is used for the same thing. How man that minga did like wala musla duga in an adult shop nga gis. Not all the man suma popa suma la wahene I own any single toy that man after. But we this is it's an open floor. Yeah. I'm na jigen bo xamne bu ko na toy. Aji like na toy. Man duma dey use toy. It's because man suma toy mo neka sa lameñ bi. That's my toy whether you like it or not. That's what I'm playing with. Waye lima wax mo neka ne am na jigen bo xamne bu ko na toy. Like na toy. So pour ngeen explore because gëna bedroom mo nekk lo xamne Ousseynou bëgguloo mu nekk lo xamne it's just one thing. You wanna spice it up. You wanna bring in new things. You wanna explore. Bëgg nga try many things because bés bu nekk tey ngeen dogi ëllëg ngeen 69 you probably wanna do something different. Maybe danga bëgg foreplay for like 45 minutes an hour before you really start having sex. Yeah. Understand nga? So that's right. Jigen bu nekk mun na who the hell is calling me? Mun na indi something ne man lii laa bëgg tey ñu try ko. Understand nga? Comme loolu lañ doon wax rek like these things we have to be open about it.
Yeah, could make We have to be open yeah, about it. I agree with you on that 100%. I agree with you that 100%, you know. Yeah. Neku like Like Benjai says, then you're not handcuffed, then you're deaf. I mean, you know what I'm saying? Maybe another time you call me, I'm Mangineka Kira out on my videos. I would gladly show you whatever the hell I got. Taka Sunday, Banga Jiggy, because nah, because you want to play. nah, okay. The thing is, come. I'm not being a point, but you are hold, you know. There I'm the jigen. That is, I'm the jigen. Ninga hamne, yeah. Do dur more than that, you know. Inga dur, you know. They won't. Man, I'm not that experienced, but I don't realize the key. I'm gonna them to a point when okay, I know what to do, you know. So I'm gonna. You know me. You know what I can do. Can use, you know. So I mean, I handle it another way around. So ma feel like okay, now I'm not bopam, you know, because you get so many bopam. You also bopam liga hamne ki hamna bopam. Automatically, tam veins and me everything. The family really could day, you know. At that moment, you know, it's before like Damala Amal question, yeah. yeah. The topic is basically obviously what we are saying, because we're just saying the difficulties in the amfunde ame teha afundu understand ante. Yeah. But dama buga yow because jigéen ñi góor ñi ñoo complain ne jigéen ñi ñun duñ den force initiate contact comme njëkkale na raay njëkkale na seduce njëkkale na indi si biir sex mood bi ak yooyu. So yow as a Gambian man dama bugga yow nga wax ma yan xam nga suñu waxtaan tamit nañ wax problème ñu wax solution bi dama bugga ma xam yan naka ngeen buggee because xëy na ñeenay bugga nañ leen a seduce sax put leen in the mood but we don't know how. So dama bugga yéen waaye sama waa ji aji lii amul si juice lii su ñëwee yéen ñëpp war a si juice ante may ma daanu dama bugga yéen ngeen wax ma may ma daanel aji may ma daanel gaawa waxu may ma daanu rëy na de nga ne ñu may ma daanu may ma ñëw ba daanel wax bi dama bugga nga déglu ma bu baax dama bugga xam nga yéen ngeen wax ñu lan ngeen bugga ñun tam ñu déglu comme yow as a man tey noo buggee jigéen boo xam ne yow laalaguloo ko demanguloo towards the woman and all of that naka nga buggee jigéen bi initiate contact and start ba nga xam ne meeg nga yow nga feel obvious ne kii dafa bugga tey ma ama moom time aji gis nga sex lii def day ñëw automatique la day ñëw if you are both in the mood it goes automatic you know chap rayante bi pimpam nekkul ne da nga rayante partalu 1 minute egg no it doesn't go like that it doesn't work like that mais am pour xaal jigéen bi mu wet down to give it the easy access to go through you know waaye yow nga ñëw nii rek affaire si bu ngi dara nga ne da ngaa yëkkata dafa bëgg a rey tak you know and mostly people just like using their to fluid or whatsoever that is in fact nasty if I held to use okay you can use them out or whatsoever okay one can understand but nga yàkkamti ko pam nga naa loolu lu xew man yàkkamti sex bokkuma si no if that's Birane dafa ñëw fi pour sonal la rek Pa Ous xaaral ma demaat si Pa Ous dellu si because I want these questions to be answered by men. Pa Ous, yow as a Gambian man who's been married for the longest and you've been in relationship and all of that dama bugga si sa xalaat si sa gis-gis because buñ wax problème bi te waxuñ solution ak yéen noo leen ko bëggee comme yow naka nga fiile ne yow ñun sa jigéen ñi mun nañoo won góor ne dama la soxla même obvious ba góor bi gis ko toppañu si lu mu bugga naka lañ what are the things that you feel we can do da ngeen ko gis okay man I think ne going to bed aji dañ ko daan waajal fana moo taxoon part of sunaan muur jigéen sunaan muur dem nga jël ay mbalaan yu weex ay sir ay cumo things you know right now mun nga ñaaka am sax asa jikak time si la bi si guddi sax
but ni nga waajalee tëddi rek loolu rek mun naa impress góor ne xam ne tey kii bugg na waaye démb am nañ tey xama jàllale waaye xam naa ne tey spice na up the environment soo leen tëddee waxtaan soo leen tëddee you don't necessarily need to have a contact xool ko mu toog sa kaw ngeen te ngeen suba ngeen eew mu jeex teg c'est que da di jàlla ngeen ko xam now man personally I would love my woman to prepare for the night. And then now the discussion now is what is involved in the preparation. Remember, go sweetie, I'm not been boy sol, I'm not better boy sol. You either do either so night or go them naked. That's how you're gonna go to bed with. Now, jigéen bi nag am na option si sol ferry yu bari, am na option ni try nigam, am na option ni sol ay malaan, am na option ni sol modified now. Now, those are loolu is a sign of ne tey suma jabar lu mu ñaaw guddi gi lu ma mere o bëccëg lu mere yëpp ak tey lu mu son tey sax am naa xel xam ne ok tey xam naa ne I have something li nga xam ne duma tukkeeti duma xool benn jigéen and I know somebody is there to dab suma bànneex now that preparation rek almost tax nañ def dara rek loolu rek war naa mun a doy si xeli góor ne I have everything what a man desires to have in my house. Now, fee is a problem with nowadays marriages. Okay. Bàyyi ma dama sona dama liggéey woon. Of course, danga liggéey woon. Yaa ngi sona. But then, one part of me is saying, I'm your husband. You need to fulfill an obligation, which is not wrong. Come on. If you can fulfill an obligation of sa boss, why can you fulfill an obligation of kinga proud law outside is your husband? Now, conversation with them and I love Khadija coming in and being very real. And right now, we are talking about 3 different kind of people in our society. I may be shy to say many things, and Khadija is right open to tell you lima buga at lima dunda and lima buga dunda. You are coming outright and be honest to say, hey, man, without this, it's not gonna go. Yeah. Now, because I think it's high time we try to be honest and open to each other. Because yes, it's not gonna we have to. But again, in as much as we have to be honest, we are giving a picture of society. Yeah. Now, somebody else might take platform. They will tell me, somebody says before to me. Yeah. But I said, you know what? This is my happiness in here. Yeah. And you guys here are my friends. Yeah. Right and now. we're your sisters. Khadija musuma ko gis. Aji gëj naa la gis ma gisee once a year or once every 2-3 years. maa gis waaye ceesante nañ lu saf lu neex. man kay ma def waaye mënuloo am but xamuloo but. You know. So we are the experienced breed in society. So Khadija waxee rek waxal na billions of women out there. C'est pas also one of billions of good because of hey. I also lived a life. Yeah. Facebook I was the bad person. I have done it. Yeah. And then man, I'm a hyper person. Yeah. I look shy. Well, I'm a shy, so why Yeah. I'll tell you this thing right now. The next insight about right now, man, I am everywhere. Yeah. And my first preference in the list of what I want to pursue in life, my politics. Yeah. Now, dunya ka amate kuja screenshot of this thing next year. Hi, kiyam ko tahawal. Taga bini. Mo fita 100 tata gur, you know. Yeah, true. Ali, mo tahabate right now. Someone like Khadija. Nga ko joji loko, ham loko. Yeah. But limbuga la wax. Wow. You
can't define. Because lonely becomes society be people that are honest to themselves and to the society. Moreover, you can't define somebody by limo wane yow ko bon nga. Te loolu lañ koy def de. Yow li nga nduba sa kër bañ koo wax at li nga dunda bañ a ut ndimbal. Loolu ñëw wax la, you should be pleased with her. Now, aji tey time am tey ñëw toog di waxtaane lii nii right now. Affecté suñu yaay de. Waaw. Ñun la affect ñun right now. Te aji sëy soo dee ba am dee doom ñaari doom. Foofu laa ñu defal sa fansa anyway. All attention is to the kids. Now, how do we go back and hey, hang on, there is more to children. Kada ma am domi am 20 years nga enjoy la ante wat. Or so la ante bo xamne yow amulo fa dom right now. You're making that clear because people like us ñoo xamne amul dom. We don't know this. You know. And it's that's the fact. Because of man small job tries to go to gym. Small I look at you when I diet. When I call it hunger strike, yangi lapa yangi ñaw. And that's a fact. Hamuta, dama dem ba gis ne nek jigéen at low nice. Lee is my experience in the Gambia. Bu yagut bi bala ma sey. Dama gis jigéen bu attractive. Aji. Jigéen bu rafet. Sama sey ba nga smeku sa body structure bi rek mo ma give up lo mané because time lañ am moy dega. It's time because the body is now aging. It applies to all jigéen right now. Lo dem gym. Dem gym sa mo gina bon because da nga dem gym nga dem to stage bi nga xamné di nga baye gym ngay market sa bi yep lox. Di ñu wadi mu la wone na this is the real you. Example lu ko Celine Dion. Celine Dion tay man dama ko xolte aji may diga. Yeah, I saw. Na sa digante ndaw. Whatever you can achieve there. Wow, def ko. Aji lo munta achieve at la passé. So ege 40s 50s bal mu dem. Togal nga calm down. Going back to what you're saying, today I was talking to my friend Ida. Basically, mu ngi wane hey aji dama romba benn dress ma dis dress bi rek yow la si gis ak yow la waaye dress bi dafa gudda te yow like lo dress bu gudda. I was like Ida, I feel like ne comme dama still nekk koo xam ne dama young. And as a woman, I know my futures are my legs because I have a great leg. So what am they like to sew from down because I'm not structured but I feel come linga wani manako dama young te what to be out my dom and all of that. I feel like ne legi la muna enjoy solo because muna am dom suma bir bu commencé di reuy ma buga sol crop top munu mako. So this is exactly lima don watte because ñun suñ la spam bi mo gudul ba pare pa xam na góor ñi xam ne góor bu mënta yore jigéen tamit daf dee yaxa structure jigéen because danga koo màgget loo before time ñu may sis la mu dugga si mu wax because la ko seer rang bi fu mu nekk dafa seere pa góor ñi tey dañ mer am glad ne day commune pour ñu déglu sis la go ahead. Allo waaye di nuyu ñu ngi laa fay aji nuyu naa la ak Pawus ak Hadija Pawus waa ngeen dégg nga ne like jigéen soo dee ba am doom stuff like that like I don't know jigéen aussi góor bi ne sax like sex bi daf dee soof I don't know wala foo dee jigéen foofu la dee doore sa diggante ni am cafka foofu la dee door di am no góori aji skona man maa leen bugga yéen rea ragalu dara foofu la dee doora nekk jigéen soo demee ba aging because you already am nga experience bi so yow nit loo dara wa loolu digga na yow foofu la jonge war a door foofu la war a nekk caga war a door muy si góor bi muy si jigéen bi waaye doo nekk ne da nga am doom rek so you know like all the focus have to be ci doom bi non waaye yéen ñaar rek foog ngeen bil lifin tamit nekk seen own time bu nga xam ne di ngeen ko mën a joxante each other pour bu leen faate bi nga loolu moo dee tax most of the lifin naka how to call it sëyi dee tas wala lot of saaco bi gën a bari because we know like focus bi yëpp si xale bi la dee nekk like wise ne jigéen bi amul maximum help bu mu war a am like you know like pour try
jàppale ko def some other stuff nga jàppa guddi bi tamit jigéen bi dina am energy pour jox la boppam yaa ngi understand so foofu noonu loolu noonu daf dee wone like moo apprécié daf dee wone like appreciation la dee wone ba pare tamit like pour sa yaa sa partner bi pour ngeen mën a enjoy ni jox most of the time pour di fàttali ko di fi naka phone dafa important loolu daf dee mën a doon defi nag bi bro muy phone mën la nii waaw di ko xool ko si bët di ko phone lips bi lips loolu daf dee dundal daf dee dundal relationship totally waaye soo leen du fonante it's not a good thing. aji man kima pada ute def dara sa soma phone amma man dama ko problem man I am not this is what I said it is important to have this topic man I am not a fan of kissing like aji yow sa bo yow sisla xam nga lutax léegi ma realize lutax I was not a fan of kissing ndekete dama am asthma all the time so one kissing me if it takes long duma de muna noki so bukuma ko won so after buñ ma diagnosed the asthma I was like oh I used to be like so breathless this is the reason why so now I know the reason why I was never into kissing but sisla na la wax leena man ma nek jigen bo xamne aji balal ma doguma la man I was born with asthma man dama am asthma waye lima bëgg nga xam mo nekane so amé a bad kisser moo tax gis nga phone ak jël sa gémmiñ bi di ko sexal nit di ko suffocate dafa ute man I was born with asthma man asthma la am waaye gis nga man suma tuñi niñ day man dama fóonante ba daanu aw ma si problème waaye dañ la airlock kooku daf la doon airlock loolu la doon def daf la doon bëgg a rey waaye am nga to man suma jaar yow aji yow yaa ngi doon toog yaa ngi dem expérience du bari like yow you have da nga am lot of rap in you so man lolo no sa man dama sa man ay jaka suma yow suma type nga because your experience yo de wax nak no mema yow bala ya nga déglu sisla xara mema dama daanel la fofu gis nga man dama sop xana bayilo xel ne nit ku tuuti daf de sop dinga loolu la nag xam nga loolu moo tax ma dem ñaari yëf si man sop naa bari naa fit lu leer laa la wax lu leer da bari naa confident na Younger border because you have anger living because like Madina was like little bit like Matuma disease like Mona like I feel like we can be much because you danga like you yes man I think I like that jigen bu check jigen bu bari living naka jigen bu curious because you bañulo dara yo fu bëgg nga fu lole naka lu bari nga bëgg sisla nende si cinema bi si gana wallahi fala ni ngi susu wallahi na tala ni susu fanka jara wallahi aji moytu sisla te do rek la def kin ko gis ni amu yermande jigen aji dama naka sisla daf la def snack daf la ndé woyé no because yo ya de wondo si yo dama nga de neka sisla ñaan dara xam nga because mala already because yo pour janguante yo dafa neka lalante nos dama laal comme nos because already you have the specs am nga lu ne sisla te dama tuuti man mun nga ba aj loolu lay wax ni man fu la neex nga yobuma yobul mbiyete kreso banna Ufa Jemalu na ray mama de Allahu akbar Pause mange mes mo pa ray na sama papa kwa commit na suicide na talk kay man ko de wala sisla mom yow tay nga dam buju bantang because aji mo ngewa you hamne like because baba nga ngesia nga mo da nga asma du so yo mom kay yo xaru rek nga de bu xaru ray wala sisla hanga man lu ko man sisla man suma de dal na de si banne yes yo nonu ay moto bi wala feew ko dug mfa wow Allahu akbar ko ga hoy nambula ya bamba wula ngante bula
fonse tori wala ba aji ngana jama bugolo si dara bari ni fandi sis la ni ala sort abe ibi abanna Go, come fandi sis. bula Today is ñin what? dinno bula Man, ñi ka ko ne 22nd of May 2023. Ndalem fandira. Mfa. Allahu akbar la mbenyi mi kelela yana mapo suro be mbenyi mi la yana min ko mude ko fe ka ba du da firo Nsima kanje. Fonka kanja, fonka bumbang. Allah ala jodu ko indi no bulo mbulo Wish Baba for this. Okay, Pa, going back to the topic, Sisla, let's go. Sisla, but yalo definitely feel the come Gambian men. Most of them who I have dated, I like a kiss on the forehead, especially when I'm sleeping or when you just wake up or when you're leaving. You just give me like a kiss on the forehead. That, oh my God, with that. I'm not anybody do it. yeah that's important yeah that's important Pa, not like bobu down, kiss on the forehead. They def bobu. yeah because I'm gonna like I'm gonna average it I'm gonna like in Gambia stuff like I don't see like bandigen or good do affaire la langue but you know like we come from kon deka bo xamne like you know pour ñu tok ñu mëna wax affaire yi c'est tabou ya nga understand so lolu nonu way tango legi ñu ngi xala move ñu ngi defen step up you know little bit ya nga understand so lolu no is a good thing so like come kan mo de war like nga ñëw rek like in a way nga ñëw rek do lolu nonu lay tax jigen daw yeah but most of them fake dañ ko dey fake because lolu rek nga mëna def you know pour go tell a waja sa ko nga mu dem waaye nga everything tamit nekku ne la is about ñëw rek ngale ko rek roof rek daanu dem it's not about that it's more about like nga build confidence waaye jigéen booy war a laal moom mu feel safe ak feel confidence pour jox la boppam loolu dafa important like and then like pour wax ne like jigéen like jigéen xam na boppam ya jigéen sa waaye jigéen soo ko laal danga ko won ne li nga def danga ko buga ana sanga foog nga won ko ne like you are enjoying this lii neex na la danga ko buga mun loo ñëw di harpi bi ni ko egg sa saret pare waacaat comme yooyu lañ war a bàyyi lii dafa war a nekk fun waaw dafa war a nekk fun dafa war a nekk like something loo xam ne yaa ngi ko enjoy yaa ngi wane ne lii yaa ngi ko enjoy waaye na am ñoo xam ne nañ la ig ba wàcce la fóon sa duñ la fóon loolu is not nice ba pare tamit you know dem down bi dafa important very important dafa important you know ba pare tamit you know pour dem suuf jigéen di dañ ko dee bëgg waaye sometimes tamit jigéen di dañ ko dee bëgg because lan la dañ dee feel disappointed because so demuti so understand te like naka ko doon so understand te like bajo ni ko mocce ak ni wala ni ko maré xam nga pour mocca bi ak mocca ak mar bi you know danga ko war a understand no ko defee gande sis la man dama fàtte foofu dégg nga wax de ñeneen soo fa jógee doo dee mun a dox bu baax exactly so nga you know lu dafa important because xam nga bajo sax soo understand bajo you know nga xool lu dee mel ni comme tontori mango xam nga mango su dee no tontor na surwa ka moy wa so xam nga ci yana o keso minga tara kungo to je ma dinga bubu soko se ya hanga bubu soko hale se ni nga jel sa katila men bi hanga la men bi ko du de lifinde way bu de nek ni suro bu mo de gana hala bu mo gana sumu dan ci ko la men bi bajo de num ko de oye sa bajo ay le jinga lolu jinga bubu soko tie ba ko hala ni se ni nga ko leka ibo leke ke ngay quand même momi anon ko ibe se yatu de la mulu comme ko te yatu de la sabi yatu de la wa hanga no de def sa baram bi ni comme so def wa te la wa to jere sa lamen bi no ngati ko si bo no de ko lek you know dang de japa tere ñu de adi mana ko yaga nga di eb yange do eb ay kiliyan
man maa kapu nga égal sa mais dañ dee bugg a yii pour ñoo express seen bopp sis la demal rek ba mu ne bii tey yaatuli laay sami yaatuli la man dégguma leen sax sis la kañ yow rabar rek ñu dem so nga capa yaramam bi so jigéen bi su ko dee fil su ko dee fil da nga ko dee xam ji nga du ko mën a fekk so xam nga ji nga soo jëlee sa bët nga xool ko nii ni mu fee comme ça si boori batax mo xam nga batax mo naka dem jumbax bi waaw da ngay jàpp nu moo jël fi boor yooyu daf dee nekk di lox muy fiil boppam xam nga loo ma da like comme baaraam yi nii dafa important ngay baaraam waaw ngay baaraam nii xam nga soo jëlee baaraam sax xam nga ji xam nga ok xam nga sa jigéen xam nga soo seedoo xam nga bajo sax xam nga jigéen daf dee xam nga jigéen nu dee daanoo like xam nga dafa amee wees yoo xam ne daf dee daanu comme ça soo jëlee si biir boo daf dee mën a daanu si biir ak si kaw boobu tamit daanu la ak bu dee mel ni pompe bi bu dee squat comme nawet bu mu dee comme spray bi su la dee boobu rek boo tey mu ngi fa ak beneen ñeneenteel bi tamit boobu daf dee nekk si feneen amul gàllankoor si muuti xam nga boobu tamit waaw jigéen daf dee daanu foofu oh yes I just gotta take na tey because nga jigéen dafa am orgasme man moom su si boobu daree boo kama wàcce man moom bu man sama taat bi kenn du ko foye aji no I know góot bi yëpp boobu honestly am nga suma tuñi ba si suuf waaye foofu mbo parare laan ñu tàggoo yo ba li nga wax rek ku nekk da but that's true nañ may sis la mu daane sister go ahead no but boobu noonu is true like I'm like there's a lot of people like maybe duñ ko def you know but like loolu tamit like jigéen daanu jigéen is kind of like a four area la amee pour nu moo daanoo te loolu noonu is true you know daan xaw ba génn ba sa yëf so but honestly for jigéen daf dee daanu foofu because I know like some people they don't even prefer that man suma boppa sax man I don't do that I don't like anal sex you know but like ba nga tamit like so like kind of like a temptation sex tamit loolu tamit people have that loolu tamit mun nga ko defee jigéen lan mooy temptation sex ba mënuma pronounce temptation dama wax temptation sex xam nga loolu comme ça like loolu daf dee fekk comme ça connection la dee nekk foog nga build connection boo xam ne for exemple ma toog a yow comme ça nga si comme kuy ka fa ñaat la comme ko xam ne danga comme ça soo toogee maa ngi toog so ñu face like comme ça man ak yow ñu ngi si another kind of world to be like ñu ngi am something xam nga loolu mu ngi la wane it's not about that dama comme koy connectal si yéen a ngi am ay contact communication that kind nekkul ne foog waaw cookaan waaye it's not like dama jël suma foog ma baaraam la wala ma dugal suma affaire bi pour nga daanu wala ma pénétrer pour nga daanu no it's not about that foog comme ñun ñaar dañoo focus comme ñun ñaar ñu si another wo jigéen mun na moo daanoo noonu without dema moom physical nga laal ko mu daanu no jigéen kan just go down da ngaa daanoo noonu but like so jàng nga loolu yëpp dafa important yow pour ne ko understand ko like comme touching bi count comme jigéen noo ko approché count so xam nga léegi te nga ñëw ngay def faux play sax am na yeneen jigéen yu bari sax sometimes tey sa jabar soo ko bëgga love su faux play sax du ko bëgga that very time waaye maybe faux play bi yaa ngi ko yaaga toog a long time xam nga di ko ñëw di ko tapas di dóoru wangam mi xam nga di play games here and there loolu yaa ngi toog a something for so long man dama like yooyu de xam yeah di ko wax yu ne waaw nga tapas ko nii yeah xam nga ba pare nga jékki-jékki rek wax bu garaaw xam nga tu rombee ni ma ne nooy lifi ma ne su ma la ndukee xam nga façon yooyu noonu loolu xam nga yooyu noonu xam nga ngay wax yu yeah it's raw sa jabar la you know it's in the house you play games Paus playal games da ngeen di play da ngaa play games yu xam ne like dafa mun a to xam nga loolu sax loolu moo dee mun a gaaw a tax jigéen sax mu teel a daanu soo demee ba nga jàkkaarloo moom si néeg si lal yaa ngi understand
So lot of words, lot of like nice words, one ko appreciate ko like xam nga di jagare moom di ko tapas fele ne di def yu bari like soo demee ba ega moom like it will take jigéen boobu noonu sax within maybe minimum 4 minutes 5 minutes sax jigéen boobu mun na moo teel a daanu sax ba nga ko daane la maa ngi dégg nga ne benn yoon nga ne daanu sax ba suma ko bi metti sax how can you daanu benn yoon. Well, because hanga jigéen ñi dañ build different, understand nga so man loolu sax aji man dama xaraf understand nga so man am na si yoo xam ne man personally laa la wax man loolu laa mën a def one time waaye that doesn't mean munuma laa yóbbu yow mun naa laa yóbbu guddi gi mun naa laa eb yóbbu la guddi gi di da wax yow waaw waaye man loolu laa bëgga Ndeye Amy Ndiaye soo paree wax ma looy def si live bi dégg léegi ma rey la génna ba pare sister sorry ma delloo waat da si topic bi yow tamit as a man yow naka nga fii ne because góor ñi yan ñu bari da ngeen dee complain ne ñun jigéeni Gambia duñ ngeen dee njëkk a ñëw jege si raay leen initiate contact commencé so dañu dee all the time jigéeni Gambia romantique guñ ñeneen dañ dee wax ne sax ñun dañ dee mel ni Robocop si lal bi parce que dañoo xooñ sax duñ leen nangoo laal ak yooyu noonu so yow loo foog si loolu pour yow tamit sa xalaat si mbiri loolu nga mbir bi lifin la naka ko de waye sa like sa jigéen bi ñëwul it doesn't matter yow mégal di first move like communication dafa important wax nañ ko fi mooy dëgg donc foog ngeen communiquer nga mën a wax sa jabar loo bugga ak lu moom even sa jigéen bi sax bu mu mun sax waaye yow mun a di nga soo munee nga woon ko boppam ba pare tamit xam nga like even sa xam nga like loolu moo tax like xam nga laalante it's not a job di nga man sax sometimes man laal sax moo ma gënal sometimes sama chop because man lekk na ko fi de mu ne góor yi looloo leen gënal tooga bu ne waaw de man nga mun de nga cage waaw nga jox ma suma baane moo ma gënal nga dem tooga yi amul njëriñ pour man de man suma buggee kay nga jox ma ba ma lifin ma jox la yow tamit ba nga kontaan so waaye lifin naka suma jabar bu mu xam bu mu mun waaye man dinaa ñëw ma jàngal ko ba pare tamit ma jàngal ko man soo laalee suma neni daf ma ko dee buga daf ma dee ne wala soo laal suma neni sax make sure ne sax wala nga jël diw xam nga affaire su non xam nga lii is something serious di nga lii moo dee tax jigéen seen jëkkër yi suñ génnee rek ñu dem laal yeneen ci biti yeneen xale si biti rek ñaata ngañ waaw because jigéen like us ñun dañ dee raastu pour explore pour xam góor bi fu ko daaneel suñ demee ba xam loolu la rek that's it ñun de man dama nekk jigéen boo xam ne dama dee jàng suma góor pour xam ko you learn so like góor bi leen dee like ida sax even sax su ñëwee sax si wàllu moto sax ak xam nga loolu moo tax man sometimes like even sa jigéen sax pour man like xam nga léegi comme ça am na ko de war jigéen da nga set ak da nga da nga war a set sa jabar soo tëddoo moom next minute soo jógee soo ko laalee sax ba nga daanu sax make sure ne nga woon ko appreciation ndax sa jabar satisfy na la kontaan nga si su bor seete sax nga xool ko aji yow yaa ne yow yaa saf waaw nga kiss ko on the forehead waaw yow da nga saf la foofu sori na gis nga yéen góor ñi mun ngeen a sumi jigéen laal ko ba muy bugg a dee waaye xam nga appreciation bi fan la dooree gannaaw ba mu ko waxee sax nga ba pare jógal nga indil ko warm towel fi mu tëdda mu ngi tayal a jóg tànkaam yaa ngi dee balaa moo sangu nga jox ko mu clean boppam yow xam naa sa problème salon bi la man tànka yi baaxuñ man dinaa teel a ngaana yow aji tànka yee teel a wik yàlla bu ma am bu dëgër tànka yee baaxut xam nga loolu moo tax nga ma fompu ba pare bi ko ñun ñëpp xam nañ ne dang dee uncomfortable right after that exactly nga xam ne du ñoo pull out waaw man loolu moo tax man du ma dee bëgg a dee laalante si lifinde su ma gisul diboo ko nag diboo si lendem de déedéet man dama dee bëgg a su ma laa man maa yow la yëpp paade moom na paade fa gis lu ko ëppa
xam nga my whole sa boot bi why suma roof sister Lumba is very important. Someone said that jigéeni Gambia dañ bugg a laalante si lëndim torop. Someone said in the comment section bi maa ngi ko read Marcel loolu I don't like that I don't like that man dama bugga suma roof sax suma jam my whole sa boot bi no ma season it xam nga mel ni ma gis ne la yow lii saf na lii yaa ngi koo yëg xam nga lii baane la si yow xam nga suma ji comme ça ngay ngaan mel ni nooy mbébétoon suma lifine rek suma waa Alex Patel nga kool ba Alex lu leer naa xam naa ne guddi ba ko waa Alex di bokko xam nga mel ni ku yey kaani nii lu xew Paos a ngi siicu fi mu toog di Paos sama job bi di Paos moo gis something above him butami déedéet li ngeen a wax laay binda maa ngi binda li ngeen a wax yëpp bindu yow Karja maa yow la am nga soose am na lay wax akamuda ni sama ye bute ya ni sama ye bute neno e ma yale ida ka tata jara nkala fola comme ça lu no so yo rof nga hol butami ak gemi ñandi ba xam nga ba bi dal do tammi ma han ma gospel ba ba bi dal yaa ngi jàmmale yaa ngi UK yaa ngi fone ni Denmark di yaxa boppam sa yow da nga ñëw Angleterre sun culture weekend so you should so invite na UK o ma ñëw nga fa nga Denmark dalen ma invite ma li la ni kan mana sama way dena desna baba sa nga fone nga ba nga way duma ba Denmark kan ja yow moom yow dama tan invitation sa bo pare bomba yow ma ñëw takala indi la fi nga naan na fii la yow uyu sis la bu continuer bu leen ma yaxa suma bànneex bi man aji yow lii la mbaa yaa xuñ la tamit ngame sa melo mi enki wala dafa nan kingo fu ma toog maa ngi képp rek man maa ngi understand ne man dafa képp de man dama dee gaaw man dama dee nangu dama dee gaaw aji ko communal la waaye gis nga aji sis la li wax ni noonu la gis nga laal dëgga balaa moo neex nga ko xool si biir bu ngay laal di fuul waaye instead of loolu dañoo jël seen boppay rëy yooyu ñaxa yi ñi di la bëgg a rek di la fugga seen jimbi yooyu xool ma si biir bu Khadija su balaa mu dee neesa yow jigéen bi nga man am a woman of on top man that's my favorite position in it to be on top balaa mu dee nee nga nekk on top sa góor bi def nii loxo nga dugal sa loxo si biir loxo bi téye ba mu dëgër cottu xoolam ma di ko xool si bët Khadija xoola ma téye nii nekk si kaw di ko xool si bët bu ma xool may def nu ma ne aji taraayal cuuk jëla sa ñaari loxo teg ko si baatam bi nga jàpp baatam bi as branch bu si deeyee baax na bu dundee baax na afole ya suffocate wala nga suffocate na tie bakana anu ngona dafa mo ke ni ya pembe ya bula bula ikame mo mi anu abuda sisla waaye xam nga Khadija sisla laal na ñun ñëpp fii nii ore man waja nangu na ñun ñëpp man dama kepp rek maa ngi ko téye fii rek bàyyi leen ko xet sisla no waaye dafa important honestly like laalante you know like you know whole keyboard ni that you know build connection dafa over important dafa mel ni nga am sa doom like new liir soo ko nampal you know danga tra nga am eye connection eye contact ak sa doom loolu dafa important di same way la laalante war a mel because jigéen bi dafa feel safe ci sa ron so after di nga soo demee sa ba daano ba jigéen bi daano you know jigéen bi sax su waree jóg no bum jóg de non boo xal ndey boppam bi sax sa boppam bi si poxotaanam bi di xeeñ di xeeñ li finam bi xeeñ xetam bi comme ça like after laalante man I love that after naka xeti laalante after dama ko like da boo baaji la te nga fi lu riis am na nag ay jigéen yu si lifin waaye xam naa ne njaaya de bokkut nte bu daa manke dindi feer la wat man ben xale du ko suma xaar ni wul
ngay kii man teg maa gis ne aji moo tax neexuma jëw man loolu man suma xariti espagnol yi sa fu mu ne jëwatuñ ma man lu waay laa ma tonto ji nga loolu moo tax like man suma like if pour laal la you know pour laal fonante you know ñëwal si fonko naka nga xam ne ak loko ma tey si bori si yo ak loko si comme si noobo si bori noppa yi nii xam nga imagine nooy nokkee sax you know nokkee bi fuuf ko nii rek xam nga ngelaw bu tànga boobu noonu rek you know boobu noonu daf dee tax kawaram yi di taxaw muy door di am goosebump xam nga aji ma yaa ngi xool paa yaa ngi déglu sis la waaye xoolal paa xam nga ba pare xoolal leen ma paa bi wasi xoolal leen ma paa rek ba pare tamit comme ça non leetoo nii rek yaa nga amee mees bi sakatuma mees bu comme ça nga leetu nii tegal ko si biiram bi alla ndax kono kam jinga si lifi na mi ndongam bi ci boori ndang mi nii dafa very important aha bila aji reewuloo sax jinga loolu soo ñëwee nga mel ni kuy ñëw nokki si billahi jinga bak jinga soo jëlee sa laameñ bi nga teg ko foofu noonu nga mar ko mar laa la de mar comme kuy mar ice cream nga wàcca noonu rek tuuti ba ñëw ci diggi gannaaw bi tamit nga mar waaye jinga sooy mar dafa important soo ñëwee ba si boori i ka fa ñaade a tewoto lowa baat waaw si ndigam li waaw jinga foofu noonu sooy ñëw nag dafa mel ne jinga xaj sumo naan anga xaj num dee naane ak yeneen dafa uti waaw anga xaj sumo dafa thank you waaw bindal xaj su dee naan aji yow billahi neexuloo no ba nga drinking dog drinking water exactly dog licking oh dog licking okay waaye jinga licking moom dafa make sure ne laameñ bi xal naa tooy waaye bu laameñ bi moom dra jinga soo ko ñëw teg si laameñ bi important dangaa mel ni waaw dangaa ñu di danga soo ko fuuf dangaa defa salifim naka flame bu dee jógee sa gémmiñ bi ak laameñ bi nu moom soo ko faate dangaa jaba dinga soo xoolee lifin naka muuti jigéen bi rek dafa door di lox muy vibrate waaw because mu ngi no serious sisla teela birande ka sisla yalla mu ne ka bu ñu yab waay sisla teela so bi je man la aji reewuloo dangaa suuf war naa la ne reewuloo mu ne ñinti sisla te ka birande ka na ite go arrest biraan moom soo ko égalee sa viewers yi dañoo wàcca biraan du fi wax dara bul jël biraan baña biraan ñëw suma boro ñëw sisla ibatu nge bondi nga biraan fenang ate xara ma wàcca nga égal biraan xara ma wàcca égal dinaa égal okay ale ma indi biraan salam request moom it mu si rang bi rek waay sisla ite fantingale de biraan senal war request man la uji suma la biraan xama sisla bari te fantiña sisla fay nga UDP le sopo ago ndemu 100% UDP wali bata UDP ma ne support parti bi de waaye seen boy si dama dee nekka ñoom waaw man I am against UDP waaye they men I come and take their men ba pare xam nga lu ma jaan si UDP yéen da ngeen am góor yu njoor rafet waaw man gata saf laa de waaye maa la sut nag yaa ma sut ma rek waaw man maa la sut waaye gata saf laa maa la sut waaw mun nga ma sut waaye affaire si na neex rek ma ne ana biraan na neex waaw na neex yow am nga fit ba pare yow ragal loo dawuloo coow ji fo ñaala mat Hadi Conte gis nga ko contact naa ko waaye aw ma ko woon te Hadi was supposed to be here but daf ma waxoon ne ma alert for an hour before and I did but I think she's busy because call on naa ko sa aw ma ko Sisla yow mun ngaa continuer Sisla gaa ñu ne jigéeni Gambia romantique guñ man loolu moo ma jaaxal no romantic ne xam nga suñu ne romantic it's not about man dama fa ne jigéen Gambia ne sax den romantic because xam nga ñun la jigéeni Gambia ne like ok man suñu ne romantique sax man lan laa fo sax lan mooy romantique because
because romantic suma Wait naa leen Biran non voilà Biran yow lu nga yow yow waaye Biran dama la gëj a gis aji koona ba tey boy dama gijaat duga Facebook nag waaw moo waaye tax tey waaye dégg xoolal nga waxi ran cag rek cag non du loolu sax dama xam ne da nga bugg a dee rek because sis la nga aj fii daf non laa Biran rey dama la gëj a gis boy hey long depuis enter time di yeah Gambia I think depuis enter waaw yaaga na 2017 wala yeah it's been a I think yeah while you know long time so Biran naka nga bàyyi aji lii rek Biran dem sa koona bàyyi how is that fair to you non bàyyiwuma la suma waay nga waaw continue yow loo am pour wax aja sis la no bàyyil sis la mu dem la aji déedéet la du ma suma kilifa la suma buro demal uy ma noonu suma kilifa la bàyyil mu dem waaye si Biran man may Biran topic bi taalu mooy beem yéen la góor ñi yéen a tax ma génn because góor yi dañ dee nekk di complain ne ñun jigéen ñi buñ tëdd bu ñoo sëy ak yéen di tëdd guddi duñ dee nangoo njëkk a ñëw raay leen def xam nga def suñ bagage def yooyu noonu yéen daal yéen a dee always ñëw towards us to romance us and dëgg la loolu moom sedd naa laa leen ko because man suma boppa amoon naa jikko boobu noonu so yow as a Gambian man because like I said foog ñu waxtaan góor ñi jigéen ñi ñu understandante because dañ dee blame each other te duñ dee find a solution or waxtaan pour mun a diisoo déggu so yow Biran from your experience what do you think ne jigéeni Gambia fan nga foog ne foofu lañ fa mun a laalee doole o yokka non man virgin la sax comme li ma jàngee si sis la lay explain rek a little bit you know waaye comme xam naa ne like li ñu affect bari na you know number one moo nekk ne comme before nekkutoon loo xam ne mën nga ko discuss in public you know ñu bari ñu ngi réeree mbir lu bari comme like yëfi jamono maam yi xam nga comme ñëw fekk sa jabar mu ngi tëdda you know nga ñëw rek téye ko ngeen am time nga dem toppatoo ji sa soxla comme xam nga yooyu dañ rombal loolu xam nga you know ba pare ok another thing loo xam ne comme mu ngi ñoo affect bu baax a baax boo góor ak jigéen ñoo ci am jigéen bi foog na ne comme su ko góoram mere rek ci kaw lal bi la ko mun a satisfy xam nga you know comme ne bul jéega mer na waaye bàyyil ba guddi comme suñ tëddee dina régler xam nga it's not all about sex understand nga sometimes you know dafa am yoo xam ne nii mun naa ne sax duma ne comme foundation bi dafa important understand nga comme loolu depuis si relationship bi la dee dooree ba balaa ñu eega si ñu ne sëy nañ you know ba start di am jaboot ak yooyu noonu comme góor bul dégga ñun ay xale lañ understand nga ñun lu bari comme ñun nu ñu suñ yaay nampale bañ mag yar ñu noonu lañu suñ jigéen yi war a wone lu nekka nekku ne comme ok da nga góor lum xamul rek da nga war a yuuxu kawam comme xam nga da nga war a def lii da nga war a def la non su ko xamut du mind reader understand nga foog comme loo leen wax rek before dégg naa yéen a ngi wax ne comme like ok communication dafa important góor xar la foo ko omat fala moo dem understand nga yu bari da ngeen need pour toog di ko waxtaan waaye da nga dee gis ne ñun Gambia comme Africa in general sax comme nit su meree partnam pour ñu waxtaan sax problème la dee nekka pour toog benn place ñu ne nañ discourse foog ok mu am loo xam ne di nga ko bëgg a like ne non bàyyil ma xañ ko lal bi you know exactly mer bu tuuti rek ñu xañ leen lal bi mooy dëgg waaw bàyyil ma xañ ko lal bi xëy na dina yaru ak yooyu noonu fekk demeewut fa noonu sax lal bi important sometimes intimacy xam nga it's not all about sex you know because léegi-léeg jigéen yi dañ ngay wax ne man suma góor duma dee génne wala comme man suma góor du dee nangoo ànd ak man doxantu ak yooyu loolu yëpp ci la bokka you know comme nit yi suñ gisee ne ok aji mu ngi ñëw fii mu ngi affaire yi góor ak jigéen dañoo foog ne ok yëfi caga la nekka di wax it's not about yëfi caga but sometimes mu ngi educate nit yi because dafa am nit yoo xam ne dañ réeree mbir you know mais ku ne sax seen jëkkër yi munuñ wala seen jabar yi munuñ waaye nangu ñoo jàngalante understand nga comme pour nga dem gis dara from somebody nga ñëw nga try pour jéem koo jàngal sa jabar
du ne da ngaa yuuxu ñëw yow man dem naa fale suma xarit bi jabaram nii la dee def yow doo dee def yooyu loolu kenn du ko dee jàngale commencé di fo di use loolu as an excuse as an excuse exactly you know te yow li nga uti si biti mu sa biir nekk you know mbaraan dafa métti sax ay soloog daw génn dem jël hôtel wala nga dem bokk am nga yaa xam daal foo ko mun a defee dafa métti ak li nga xam ne ye non dafa métti like man dama léegi yeah it takes a lot of effort in it. It's expensive. Yeah, man it's very expensive because léegi-léegi ngay mbaraan koo xam ne nii sax comme foog nga ne ak xale bi booy bàyyi ma jaar kawam jaala waaye bala nga jaar kawam di nga spend money you know because dina la laaj ay mbir yoo xam ne nii sa jabar sax doo ko nangoo defal te di ko fa def te soo ko spenoon si sa jabar you know nga am sax li nga bugga noo ko buggee exactly nga am exactly li nga ut waaye doo ko def because yaa ngi nekk doom as comme moom because nga ne sa jabar comme eewut waaye yaa ko gën a ñàkk a eew because yaa ngi jël sa xaalis di ko spend outside you know pour am li nga xam ne yaa ngi ko am sa kër already you know nga dem di spend xaalis outside pour am ko foofu noonu so make good sense comme lu bari lañ war a jàngalante comme léegi-léegi nit yi comme ñu am like understanding mun nañoo xam ne ok fii ñi dañoo jàngale nekkul ne taxut leen a bon you know nit mun na fee ñëw wax fii waxi laalante eeg fële waaye taxut mu bon understand we all do it oh come on is nature ñun ñëpp a ko def amut léegi niñ ko nu ñoo waxee nii sax am na ñoo xam ne xalangu nañ ba jóg di sangu so lii moom is normal you know am na ñoo xam ne ñu am jigéen ñu ngi dem foyee seen bopp léegi balaa ñuy nelaw exactly dof loo na fi ñu bari lu leer laa la wax Birane continue non sis la moom man suma lifin la mooy suma sëriñ you know ma ne tey rek nga gis góor yu wax tey rek nit rey boppam wasli leen diwlin tey rek boti góor yi dem leen ak saabu so lii la you know sometimes daf dee baax comme ok like nga génn a ñëw you know ñeneen ñi nekk di nelaw because ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi nelaw nguñ even though we are in the modern world like waaye am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi nelaw nguñ you know comme tey like jëkkër yu bari bàyyi nañ fi jabar ba pare dawaat di si toppa xam nga li tax yow li nga feeloon a tekkee borom dafa génn sa loxo dem keneen di ko tekkee nga start nag di jafur understand nga di dawaat di si toppa you know fekka borom rëcca na la already loolu du fi jee you know comme yaa ngi toog nga ne man suma jabar dafa tilim dafa def yi fekka yow saabu moo sango sa ko ko dee jëndal da nga jël xaalis bi nga dem baraane ko you know ëllëg nag mu génn si yow tegee ci loxo yu baax kooku di ko tekkee nga gis mu ngi solu you know mun ngaa tase moom sax doo ko xamee suñ ne la moom la nga ne ren ngay daw di ñëw si boppi koñ bi di yónnee pour ñu oyal la ko ngeen régler problème bi te du moo nekk sa néeg mënuloo def pexe jàkkaarloo moom ngeen régler problème you know boo ci góor yëpp ak jigéen ñi la am jigéen saagan na fi ba seyam tas lan moo ko yaaxa because of comme xaritam yow yaay nangu lii te képp ku la wax ne yaay nangu lii mu ngee nangu loo xam ne si biir këram lu ko raw mu ngee fóot puub di fóot seben te du la ko wax waaye soo leen toogee dina la nax yow dof bi naan la yow yaa ko nangu kii doo ko def nii soo ko bàyyee yërëm naa la so ñu baree bari loolu mu ngi leen a dal te aduna biñ nekka nii nit ki comme lay xamal sa soxla you know nekkal dof te am li nga moo ko solo gis nga Birane tey yan li ngeen fi nekka mu nekk ñetti góor ñi tey ñu ma gis a gis sax ndeysaan ñoom sisla mi yëpp ñëpp génn si den ñëw wàlluma seen sista ndeysaan tey bi ma invite Hadi Konte foog ma wax ko fii si show bi di ko invite mu di ma advice because man maa moom day yàgg depuis 2016 mu ne ma aji ma ne naam mu ne ma bu ma bu sa dégg problème ba yow nga génn saaga mu ne ma aji xam nga lu tax ma wax la loolu ma ne ko déedéet mu ne ma aji bés boo génnee saaga wala wax bu ñaaw mu ne ma ne góori Gambia mu ne ma dañ la bugga mu ne ma di nga disappoint góor yu bari di nga merloo góor yu bari ma ne ko Hadi lu tax góor ñi rek nga si xalaat mu ne ma aji ma ne naa mu ne ma xariti góor ñi nga bi mu waxee loolu su ma yaram daw I was like oh my god after ma toog maa ngi xalaat comme man su ma waree génn ma display góor yi dégg ma it's like already she put a sense in my head like
I'm like, oh, okay. Nekune man reka take notice ne góor ñi suma xarit la. I was like, then I forbid myself to ever get to a point whereby I have to sit down yen ngeen gis ba my mère di saga. I was like, oh, I don't know why this woman said this, but xam nga lu jara bàyyi xel la because man dama dee seetlu ne moo tax dama dee wax ne góori Gambie suma xarit leen gis nga comme suma demee suma analysis yi fii pa aus xam na daf dee gis ne góor ñi ñoo ma dee gën a seet every time góor ñi ñoo ma dee seetaan gën a seetaan jigéen ñi te like I said ma delloo leen jugal because man I like to appreciate nit lu ma dee defaral ma delloo leen jugal tey soo gisee aji mu nekk aji skoona yéen dama yaaga di woo wax yi di piri ente di Gambie xoolewu leen ma di ma joo ci society yéen ñene dee sax yow aji doo génn te aji lii dégguloo lii dégguloo topic bii nii is a topic about men but at the end of the day man jigéen dama war a nangu ne am nañ problème bii nii xam nga lu ma miin ma mun a toog nangu because xam nga society buñ nekk tamit problème daf tee am waaye kay cause problème bi nan nangu na ne lii problème la benn mu nit def ko problème xam nga nangu tamit dafa baax ma delloo leen jugal ne yéen tamit yéen góor yi jàmbaar ngeen because at the end of the day ma ko pa aus ñun suñ néegi sëy yi yéen soo leen ñu bàyyoon lu bari dafa laak because hey jigéen a ngi tëdda du dee nangu sëy na ba sëyam tas mu sutal jëkka force laal jëkkëram contact raay ko attaque ko def lu nekk musu koo def so da ngay def façon programme yi man di ko def yéen góor yi nekk si askan bi ngeen génn di ma dooleel daf dee add weight to me because then yéen a ngeen tax ñeneen ñi duñ ma xool ne aji moo yaaxu aji moo bon moom kenn ma waaye gis leen fi rek ngeen di ma doole si programme bii nii I just wanna say thank you si each and every one of you ñuy seetaan ñu ñëw seetaan Pa Ous because moom it bàyyi ma benn boor déema dama toog di xalaat maa ngi wax ne hey Pa Ous bàyyi ma benn boor Pa Ous dina ma seet dina ma check dina ma call dina ma wax yoo xam ne musu koo wax kenn óolu ma every time dama check aji danga lii daf ma dee advice comme tey yàlla góor ñi yéen moo taxoon ma nekk fi because Pa Ous tamit bàyyiwut ma benn boor yenn saa daf ma dee wax ne dafa seetaan nit sax mu ne ma bugguma laa gis nga mus di mel ni kii xagal ma wala bugguma nga nekkal level boo xam ne da ngaa éega fii yenn saa si ma ne ni wala ma déedéet sa plateforme bi pour lii la dañ ko maintain pour loolu kon yéen na dama leen a delloo jugal ma bàyyi kenn si yéen mu continuer boy xam nga may wax man ma dem sa na ma suy kay am tuuti rek bro na ngeen def yéen ñëpp jërë ngeen jëf waay seen kàddu yéen foofu yëpp rafet na pare very educative though it was funny waaye fana biñ ko jàngal school tamit FLE nii la woon now we are only more mature waaw waaye damaa gën a tuuti off topic rek si li nga wax this nañ fan yëpp lu fi xew social media Oje Jallow nekkoon na fi man bi ma xoolee piccoom ni mu toogee noonu dama fa ne kii du musta dee in life because Oje Jallow la bi ma te moom mus naa taxaw wax ne Gambia rek moo jar a gis because of lan sa daaw nekkoon na fi mu ne Saframan Sinate nekkoon na fi mu ne Yaya Jammeh nekkoon na fi génn na tey bara moo fi nekka mu ne dañ jiital xale yi ñu toog nekk seen gannaaw naaw ñun tamit amal lu yàlla may ñu fi nekk ñëpp man musuma gis islam musuma waxaa moom Birane waaye seen kàddu dañoo waxee rek ma laa wan ne la hey ñun defunde and we have very smart and intelligent people and I still would not want to believe ne ñun góori Gambia mun nañoo soxaw si jigéen man it would take me lu bare bari pour ma believe ne mun naa happen li xew mooy réeru te gis nga ñu ne nit sooy tànnal ki nga xam ne lim bugga nga bugga lim bañ nga bañ sooy utal tamit nit because fii nii lu fee mujj mooy jëf gis nañ fi tukku jaalo kenn musta xam ne nekk dem na sampi ay juma Gambia all we knew her about was politics UDP waaye tey kenn lang di yam exact moment when the whole Gambia was celebrating a victory nekk yàlla am na fu mu teg victory boo xam ne moom mooy loolu waaye mu la wane la àdduna da ngaa celebrate victory tey ëllëg nga dee mooy di nga juróñu kontaan waaye nekkee su human being waay soon ni ko soo juddoo nañoo dee nañoo jooy because liir bu juddu moom mi nekk malaayka te amul baakaar li tax mu jooy moo ko xam bos liir su
juddoo liir bu judd dafa ñu kaa jooy tapit julli si yonent bi sant yàlla jooy boobu nag ñun doomi aadama wi ñu ko téye as a joy su dee ñu jooy but in the other way around in the reality of world and existence it should be the other way around now fii man aji musuma xamante yow Gambie fi nga xamante yow waaye di truth mooy ñaar ñu bokk gis-gis rek ñoo mën a ànda people always ask me nga di mën a waxtaanee waaw am na koo xam ne mu ngi in the next 5-10 years my mentality and my mindset nu ma thinking ku ko ngi toog foofu di ma xaar pour su ma amee that age ma àndaa moom but dangaa gis ne ñun suñ society lu ñuy yaaxal mooy dañ gaaw a judge nit loolu tax yu mel ni yu bari du nangoo happen duñ exist or nit yi duñ feel comfortable ñoo waxtaanee ko waaw bro man I rather call Sisla o biran ne ko bro su ma néegi sëy bla 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 nii ñun góor yi neen du ñàkk mu wax ma moom kiram nu moo def ba avoid those problems man that is how I'm gonna learn from because so tubaab ñu la counseling ak therapy they use theories that exist in psychology loo xam ne nit daf na ko it worked and apply this on you why can we do it ñun bariwuñ ñun Europe Denmark fële fii soo dawalee woon awa nga eega Denmark soo jaaree géej gi so amut fii nii lu ko fi jar ñun ñëpp ay kilifa lañ in our own right ay lum ndaw ndaw tam kilifa la fii ñun ñëpp dañ amee kër waaye jóguñ rek di wax waxi ñàkk a fayda but am na ko am problème mu ñoo seetaan and lii is his or her problem because lii nit a ko suggest sax definitely yes moom ma wax te waaw waaye ñun aji dañ ragal man dama ragal aji ba nga xam ne sax ñeme ñu maa ñëw taxaw Facebook wax ne man tey moom su ma yow tey lu ma def ol ma ko def why do we imprison ourselves in that close cage because of land we imprison ourselves because of aji because of Biran because of Sisla because Sisla lu moo wax Biran lu moo wax you know and te fii li nga bañ sa kër aji naan aji bu ko def man suma kër maa ngi ko nangu Biran wane ko fi so everybody should be the guiding angel of the order si week bi ni rek ki ñi kaa gën a àddina mooy the first lady of the Gambia the first lady of the Gambia Aji Fanta ña ko yaay nam am si OG am si Mr Ndour am si léegi Tuku who is next tey ñim jël ñëpp is one caliber of people in politics in government at ay kilifa ay mag now next set of date ñan la moo nekka suñ age group next set of date ñan la ñu judoogut next set of date ñan la mix la moo nekka kenn xamut fan la kenn xamut kañ la kenn xamut naka la moo su nit ñëwee Facebook di wax lépp looy wax fekkee da ngaa saaga ndey sax jàngale naka ngaa saagee ndey because saaga ndey dañ ne ba soo ko defee fa nga koo defee fa naa kenn ne ayo yaa ñàkk yar gis na fi Facebook temps yu bari mu ngi go on right now fan yi but nañ def li nga xam ne ëllëg suñ dee vidéo bi ku ko seetaan di nga ne ndeysaan kii namoon nañ ko ba am na ñoo xam ne Facebook fii gaa ma suñ dee tey man damay wax ne alhamdulilah dëgg la there are some people on social media suñ dee we must praise God ne ñii dañ doon yaaxa askan bi yes dañ doon yaaxa askan bi yaaxa diine gi yaaxa lu nekk ma dooleel li nga wax just to say ne there are so many people behind closed doors that are going through a lot aji gisa programme yu mel nii TV Sénégal rajo Sénégal yi ñoo ko xam wala parce ak oustaz boobu noonu every time programme yu mel nii lañ dee waaw programme yu mel nii ñun suñ time yi Banjul suñ time yi maam time boobu télé black and white fay nga dañ kii maa si yaama télé time boobu noonu these kind of programs ñoo am tey on social media ñu ngi ko an dégloo on Sénégal TV ñu ko wax right now but léegi tàngoor sant yàlla
ñun yaa mel ne ñu fekkee at wér ba tey ñu ngi toog di waxtaanee lii an ku si mën a jàngee si luñ wax yëpp jàngee si lu fuli sànnil si bit bi ka dem sa lu mu wax fii yëpp reetaane neex na ba loolu si mën a jàngee jàngee leen si that's how aja xam nga be wise waaw nañ jàngee suñu wax yëpp ne liñ fi wax yëpp neex na am na ku ne fa yëfi cagala nañ uti luy woodi caga si olof ba man dama dee wax ne jigéen soo Manta I like that Paos doguma la sax waaye da ngaa gis ne comme ñu ne fiq comme doom baay du ko jàngal doom comme alxuraan understand nga comme ñu ne daara nga dem ba sa sëriñ war laa jàngal fiq doom comme baay du ko jàngal doom waaye sa sëriñ daf la koo jàngal te loolu yëpp si mbiri góor ak jigéen la understand nga because doo mun a jël jigéen nga jox ko góor bu xamul dara nu muy amee jigéen foog nga teg ko wax ko yoon yi muy jaar pour mun a amee jigéen understand nga jigéen tamit foog ay baajanam teg ko wax ko boo demee ci kër naka nga fa war a behave as yaay understand nga so tey ok ñun yàlla daf ñu dimbale ñu jànga comme ni ko suma maam di waxee ngeen mun a laaka tubaab ñu mun a ñëw dégee fi ak suñu morom suñuy mag ñuy seetaan am na ñoo xam ne ñoo ñu mag ay kilifa each other yeah well jërëjëf sir because I'm gonna list like definitely like maybe like some people might think like oh I'm crazy or what power is one of the important like comme ça ñun li Sénégal naan def li but man I'm not crazy man I don't care who thinks I'm crazy or whatever I don't care dina amee jabaram amee ay doomam man dama foog ne ma dof waaye am glad ne man am naa ay maaj ba pare sis la comme li ma bëggoon a wax rek bu Pa Ous doon wax am na ñoo xam ne tey ñu ngi go through a lot behind closed doors ñu ngi depressed ñu ngi unhappy ñu ngi sad ñu ngi muddi woon xam nga ñaata nit lañ meeg ñu ree right now gis nga su ma tegee live bi am nga ñaata nit tamit ñooy message ne seen live bi important na jàngee naa si defaraat naa suma toogaay maa ngi def lii suma jëkkër boo ñi tamit jàngee si xam nga gis nga laaja Pa Ous suñ defee soosi ba pare suñ inbox bi nit ñi dañu dee wax sax ne ñëwaat leen wala ëllëg waxtaan leen li gis nga sis la man dama nekk koo xam ne man I do me I don't do what pleases other people because xam nga li xew man dama sonna with society di ma not di ma decide lan lay def lan lay wax fan lay dem fan lay I just wanna be me like gis nga man su ma deful lu ma def danga maa noot danga maa terare ba pare di tuut mooy man like I always said man dama dee get bored du ma am lu ma def ba pare man ñi ma dëkkal am na ñuy seetaan sax ne laa aju di dee wax ak kenn si biir néeg bi waaye gis nga su ma ñëwee si Facebook bi fii laa dee café fii laa dee ree man damaa saat ba bëgg a dee ma ne Pa Ous tey happy ma mu ne ma neen dem live because ma fi ñëwee nit yi commencé di ñëw di comment di lifin rek si saa si dama dee get bubbly you feel love you feel like you've got people ba pare dëkk bi dafa naxari ne la waxante dëgg so we have to come out and joke and laugh waaye gis nga comme ni ngeen ko waxee gis nga Gambian bi daal moo teel a wane kii dafa bon kii dafa baax kii dafa di man suma waaw di nga am nga sat like for me like I can say like thank God sa tey am nga even sa maybe xamul man I know all of you ma xam na even Pa Ous xam na but the thing di nga yéen balaa ngeen di ibi sel balaa nga dem bokk fii ne nag re-enter Gambie waaw re-enter waaw balaa nga dee so boobu ñun dañ daan dem so man before many people do you know they were judging me yow xanaa julit nga yow mbaaw doomi Gambie nga but because of the words bu am ne ba génne suma gémmiñ waaw because I don't care because that's not but because after Gambian bi warut a mel noonu loolu lañ laa woon but after after time mu dem after yéen seen show bi boo leen dooree di am re-enter Gambie ma ne waaw léegi moom kay finally léegi jigéen ñi te léegi ñu ngi génn di mun a waxtaan affaire yi like lan mooy laalante lan mooy lii di mun a ibbeeku di wax ma ne finally and those days da ngaa taba dañ daan téye seen audio sax di ko dog di wane loolu leen de waxee di leen jooj ñi nekkuñ julit ñi amuñ jikko bu lifin kan mooy taka fa seen jigéen bii nii jigéen te man I love that jigéen moo xam ne dañ leen di xaw sis la wala seen taati ñu ngi ci biti ma ñooy laa bëgg a am sa jabar su ma am jabar moo tax comme sometimes suma gaay di attaque yow kenn du la taka jigéen di Gambie bëru gis nga Pa Ous suba
tey laa was ma xarit ma ne ko xam nga ñaata message laa dee receive from Ajis Kona from góori Gambia ñi nga xam ne sax dama leen respect comme maa ngi ko waxtee Pa Ous yenn saa yi moom ma de wane dama nga reply sa monsieur Pa Ous yenn saa daf dañu mu ne waaye góor ñi bàyyi leen aji because xam nga li xew ñoom ñooy toog kenn du la ba pare kaa mi wax la gis nga ñu la kenn du la taka kenn bugg la ñooñu ñoo nekk sama inbox lu leer laa ko si jox mu dóor ba bugg a dee man Birane mun na ma witness loolu li nga ma loolu I always say it man ñu am ne seen bajo yi ñu ngi ci biir sax ñu la bëgg a I don't care yeah because ñun dañu jóge ci society boo xam ne man suma damal bi dina nekk ci biir but it's okay but you know let's say in Kanifing nga jaba benn jigéen ñu ne Bruce bi ñu ne kii moom taatam bi mu ngi ci biti jigéen ba ñu ñëpp a ngi internet bi jigéen boobu dafa wéy ci man de dama xar suuf bi dugga si wuy yaay booy de ay man ñe la ñëpp bañ man de man soo ma joxee sa bopp de dinaa la jël te dinaa la ndamoo de suma jabar nga because you know jigéen ñi suñ ko defee you can marry anyone you want waaye jigéen su ko bëggee yow da ngaa wécci soo jógee Bruce bi yow da ngaa toxu dem foo xam ne keneen du la xam sa ñu sutura la yooyu noonu yëpp koy dem taka ku xam ne bajo mbaa ngi biti kii nga xam ne kii da ko fekk benn mistake rek la you because you know we all have a moment you know because léegi sax nga mit góor boo xam ne daf la ko jaral góor bi woon la xam nga you know what di nga nobel ñun dañ xeeb nobel because ñun xamuñ lan mooy nobel we don't know that right waaye su benn ñaar ñu ne waaw xam nga tubaab bi nii wala xam nga ñu kerse dugg na fi yaay waa judgment yaay papa we don't care you know what bajo la koy la waaye we Gambia we are so upset with bajo or koy what is it but di nga xam ne li dëkk yëpp move on nañ ci façon yéeni waaye because of jigéen dafa def benn mistake rek because of mu gëm la wala lum nekk di dunda because of nobel benn cofeel loo xam ne even sax su moo nekk benn one month la or whatever that butterfly boo xam ne jigéen boobu mënu ko handle noonu gis nga jigéen mun naa mit millions of góor breakut rules pour those góors mu mit kenn rek kooku noonu benn dof kooku benn buga boo xam ne dafa break all the rules sax musuta seen kenn nekk picture sax waaye yow yaa ko jaral lu nekk aji loolu laa la wax sànq ma ne la jigéen bu nekk ñaan nga yàlla nga am góor boo xam ne kooku rek nga bëgg a doon cagaam bëgguloo nekk cagay kenn kooku rek nga bëgg a doon cagaam kese mu MC waaye suñ société bi mu gi nga lim laa wax ne man maag moom Sima aji congaan mi sax du daan éeg lu bari waaye dañ ci doon nekk yenn saa ñu def suñ live ba pare den xam nga suñ after party bi ñu nekk foofu yu wax xam nga di lifin waaye dañ demoon ba nga xam ne ay nonsense nit xam nga di ñu bindal naan xam nga ñu ngi ubbi plateforme dafa wax yaaxu dafa def ni te ñooñu seen maas gi nga yóbbu aji teg leen si néeg di leen nuka ñu mel ni ay niiw yu tidda parce que sara bu ko man depuis 2016 depuis 2016 laaja Birane sis la xam na man di enter di Gambia ñun lii moo nekk suñ topic moo tax biñ indee topic bi am like oh my god I miss doing topics like this xam nga lu ma mean because sometimes weeri koor bi xam nga Ajis Kona bi tamit yaagut because dama ko ubbi woon tëjaat ko then I had to I was going through mental health issues so I had to come back but man I like to sit down and say to Gambians maa ngi nii jël leen ma jooj leen ma waxtaanee leen ma def leen ma pillow chat it's okay because I can't be bothered after fee all I do is watch my TV watch my Netflix whatever you say in your house does not bother me I can't be bothered I can't because am nga nit yi terew maa lekk terew maa naan terew maa nelaw ma sonalu ma de yeah anga comme okay like mun nga nekk ci topic bi di ko wax te xëy na sax ñun so comme yooyu man don't pay attention to stuff suma amee lu ma wax dama go ahead ma wax and call it a day yow sa affaire la everybody so ko de wax Khadija xam nga then you is the reality because you're not faking it gis nga xam nga lu nekk suñ problème ñu de toog kii fake person la kii ni no you're just saying the reality and you're putting it out there gis nga ñeneen ni nag ñoo xam nga man dama daan def société ma kool naa ma waaye soo dee da nga bul use sama par exemple waxal suma xarit boobu noonu wala man kii la xam la ba why do I have to do that why so
guys, like I said, thank you very much for joining me. Meeting at the talk. Ñun mom de almost left here for 3 hours. Fu mu nekk di nag dele ma message topic yi yam tam ñuy ñëw di humbal. Tey moom Pa Ousmane ma foog ñu génn ma ne ko yee after weeru koor bi ba tey génnuñ because up and down bi feebar bee wér bee yooyu noonu ma wax leen jërëjëf almost 3 hours la meeting na ñi war a jóg dem liggéey ñu ngi jóg liggéey Kadija dafa dem taxaw ëllëg na ba tànkaam bi di jara ba pare mu ngi ut guddi bi maa ngi nii si afternoon man maa ngi nii di liggéey man am good yaa ngi di man si liggéey te afternoon laa nekk yaa ngi ut ku la daaneel guddi bi yow dootoo ko defati soxla naa thank you very ko de much tey jii moom ana ñuy volontaire ñëw leen ana ñuy volontaire Kadija wolu ko buguma bu gaata nag sis la xaw ma looy volontaire noonu buguma bu gaata de ma dama laa daaneel ba nga yuut nga ma wax ne bu gaata bu gudda bi dama laa daaneel ba nga yuut ita fope yooloo ji Kadija moo narul jàmm si guddi bi Kadija thank you very much for joining bi wane ko first time nga join Ajis Corner waaye dama la dee seetaan si channel Ajis Fanta Ajis Gis bi maa ngi leen a follow so I am very happy at least to have a Gambian sister who runs another platform because it tells ne xam nga ñun ñëpp mun nañoo supportante be everywhere and it's comfortable like I said my platform is for everyone the young the old and everyone Biran thank you very much sis la ñi nga xam ne bàyyi leen ma benn boor depuis 2016 ba tey ak ñi seetaan ñi ñëw later I love you guys thank you very much guys oh thank you very much team ndeysaan seetaan kat itam dama ndee yéen dañoo seetaan di bind rek guys thank you very much aji doguma la waaye comme gis nga Gambia ñun ñëpp benn lañ soo fi toogoon tamit nekk ku am gat kenn du la toppatoo xam nga bari na fi ñoo xam ne ñu ngi am seen plateforme waaye duñ fa dee gis nit yi di ñëw di leen support ak yooyu moo tax comme nit ki exactly nit ki da nga war a yaatu maatawut fan nga nekka kan nga ak lan ñun ñëpp benn lañ so ñun ñu fi tase yëpp kenn ñaakut fayda ku nekk am nga li nga def te yaa ngi ko toppatoo so yow tamit jërëjëf fi nga ko jàpp foofu la bul gestu bul si yow la rek ma ne ko fii lu nekk si yow la dee nekk lim wax la rek boo amoon gatit xam nga ñu ñëw gën laa am gat romba dem moo tax xam nga day no nit ñun ñëpp benn lañ at the end of the day suñu ne ana Gambia ni benn gaal bi la ñoo bokk so du koy jar daal thanks for having us okay guys thank you good night